40%. 9-2. Another 30%. 3-7. 51, 92, 37. Hey. Hey. Makofi jamani, let's give it up for our winner here. Maybe I need to show you so that you can cheer up more and check your ticket properly. We are winning a Neolife shake. Hey, sasa mmeamka. You thought it was body love. Awesome, you ready for the next? Sasa mko tayari? Hapa ndio mpulize tarumbeta tuone sasa. Hausikii na tiketi yako huioni. Okay. 53 01 6 7. Asante DJ. Hajasikia vizuri. Let's do it in English. 53 01. Madam, it's okay. No, you are not looking again. 6 7. Hey. Okay. Tuendelee na inayofuata. 51 73. This is where we see if you love your neighbor. 28 51 DJ Asante. 51 73 28. Haya, ngoja tutafsiri. 51 73 28. Going once, going twice, and don't come chasing. This one must be for you. Looks like if I read from here, this side will win. 53 17 80. We got a winner. Okay. 2 more to go. Let's get from this other box here. Five 3 08 44. Nani anashinda shake? Who is taking that shake home? 53 53. Tunaye pale. 53 08 44. Okay, naona Kenya this time wamebeba kitu hapa. Makofi, msiwe na wivu, makofi. Congratulations. You can take your seats. Let's clap for them, tafadhali. Let's clap for them. I know you haven't gotten, but we have more draws coming. So the more you clap, it increases your chances. Tuwapige makofi washindi wetu. Let's appreciate them.
Kwa hiyo tunaendelea na ratiba inayofuata. Asante DJ, na tunataka tumkaribishe mtu muhimu sana ambaye atakuja hapa kwa ajili ya kuendelea na ratiba inayofuata, na huyu si mwingine ni Drew McDermott. DJ, naomba nisaidie kumleta hapa mbele. Let's appreciate Drew as he comes. Good morning, Team East Africa. How are we doing? Tunaendeleaje? Now, it doesn't look like I come from East Africa, Hiyo haionekani kama imetokea Afrika Mashariki hiyo. but you guys make me feel like I belong in East Africa. Mnanifanya nijisikie kama natokea au nipo kati yenu Afrika Mashariki. And I just want to appreciate our MC Alston for an outstanding job. Naomba nimshukuru huyu jamaa kwa kazi nzuri. And also, please put your hands together for Mr. Fred Cassia. Naomba tumshangilie pia Fred Cassia. Fred, you opened up this Impact Summit amazingly. Fred amefungua huu mkutano kwa njia ya kipekee kabisa. Team, it's so good to be with you. Na furaha sana kuwa na nyinyi. This is my first Impact Summit in East Africa. Hii ni mara yangu ya kwanza kabisa kuhudhuria huu mkutano hapa Afrika Mashariki. And I get the feeling that we are part of something truly special. Napata ile hisia kwamba tunafanya kitu cha kipekee kabisa. That as a Neolife family, we are creating something truly special. Kama sisi kama familia ya Neolife tunatengeneza kitu cha kipekee. And Neolife is an incredible opportunity to be a part of. Neolife ni fursa nzuri sana kujihusisha nayo. You're part of this Neolife family, and as a distributor, you have access to the world's leading nutrition products. Uko katika hii familia, na kama mgavi una fursa ya kupata hizi bidhaa nzuri sana. There's no other company on this planet that does nutrition like Neolife does nutrition. Hamna kampuni nyingine duniani inayofanya bidhaa za lishe kama Neolife. Neolife doesn't only do great nutrition. Neolife haitengenezi tu bidhaa nzuri za lishe. Your company has a compensation plan. Pia kampuni yenu ina mpango wa fidia that is lucrative. Ambayo inalipa vizuri. A compensation plan that won't pay you for 3 years or 5 years or 10 years. Sio mpango wa fidia ambao utakulipa tu kwa miaka 3, 5 au 10. A compensation plan that will pay you for the rest of your life. Ila itakulipa kwa maisha yako yote. In fact, if you build your business right, this compensation plan will pay your children for the rest of their lives. Na kama utaijenga biashara kwa usahihi, huu mpango wa fidia utakulipa hadi kwa wajukuu zako. But you know what the greatest thing is about Neolife? Lakini unajua kitu kizuri kikubwa kuhusu Neolife? The greatest thing about Neolife is our people. Kitu kikubwa kuliko Neolife ni watu wetu. Is our distributors. Wagavi. It's you. Ni wewe. Our distributors take this amazing product and this amazing compensation plan. Wagavi wanachukua hizi bidhaa nzuri na huu mpango wa fidia mzuri. You take it into the homes of other people. Na kupeleka kwenye nyumba za watu wengine. You bring the life and the soul to this Neolife family. Mnaleta ule uhai katika hii familia ya Neolife. And we have our leadership team. Pia tuna timu ya uongozi. Our president's team seated in the back who are the cornerstone to this Neolife family. Timu ya marais ambao wamekaa kule nyuma ambao ndio kama nguzo wa hii biashara. And the growth to this business. Na ukuaji wa hii biashara. Now when I look out over this crowd, I see future president's team members. Na nikiangalia huu umati naona timu ya rais wanaokuja hapo mbele. And today you're going to leave here with a lot of excitement. We know that. You're going to leave here excited. Tunajua kwamba leo utaondoka hapa ukiwa umefurahi na kuchangamka. But I have a specific prayer for you today. Lakini na maombi ya kipekee kwako. That when you leave here today, kwamba utakapoondoka hapa leo, you leave different than when you walked in. Utaondoka ukiwa mtu tofauti kuliko jinsi ulivyokuja. You leave with a bigger vision. Utaondoka na maono makubwa. You leave with a bigger belief in yourself. Utaondoka ukiwa unajiamini zaidi. And you leave with an unshakable faith that you belong on the president's team. Na utaondoka na ile imani ambayo haitingishwi kwamba wewe ni timu ya rais.
And the beautiful thing about Neolife Na kitu kizuri kuhusu Neolife is anybody can become successful. kwamba kila mtu yoyote anaweza akafanikiwa No matter your age, bila kuangalia umri, your education, masomo yako ulikofikia, your past experience, historia yako ya nyuma. any goal that you have Kila- is not too big for Neolife. Kila lengo ulinalo sio kubwa sana ukiangalia na fursa yetu inachoweza kufanyia. Any dream is possible through Neolife. Kila ndoto inawezekana. In fact, Neolife give you a roadmap to success. Na Neolife itakupa ramani ya kufanikiwa. We'll get it right. Neolife will give your roadmap to success. Neolife itakupa ile ramani ya kuelekea kwenye mafanikio. It says no matter who you are, when you become a Neolife distributor, you have started your journey. Haijalishi wewe ni nani, lakini ukianza kama mgavi wa Neolife tayari umeshaanza safari yako. And if you want to make a little bit of money, Na kama ukitaka kutengeneza pesa tu kidogo, the roadmap says this is what you've got to do. You've Na- got to do 500 points na ramani yetu inasema tutengeneza pointi 500 tu and become a manager. na unakuwa manager. And then it says in your roadmap, if you want to make a little bit more money, Na inasema ukitaka kutengeneza pesa zaidi kidogo, you do 1,000 points and you become a senior manager. unafanya pointi 1000 unakuwa senior manager. And you keep following this roadmap Na unaendelea kufuatilia hiyo ramani until you are making the money that you want to make. mpaka utakapofikia ile pesa unayotaka kutengeneza. And I look at the distributors, the president's team sitting in the back row. Nikiangalia wale mapitia ambao wamekaa kule nyuma, You talk to them. mnaongea nao, You look at the way they dress. unaangalia walivyovaa, You look at the cars they drive. ukiangalia magari wanayoendesha, You look at the vacations they take. ukiangalia likizo wanazopata, And you think, alafu unaanza kufikiria they've always been successful. haya maisha ni kufanikiwa. But the reality is, those presidents' teams started out as distributors, Lakini ukiangalia hao wote walianza kama wagavi, just like you. kama wewe tu. And if they can do it, so can you. Na kama wameweza, hata wewe unaweza. And as a Neolife family, I want to set us a challenge today. Na kama familia ya Neolife nataka niwape changamoto moja. I want us to take responsibility Nataka tuanze kuwajibika and set the expectations about what it takes to succeed. na kuanza kuchukua yale mategemeo unayohitaji ili kufanikiwa. Because success in Neolife is more than just excitement. Na mafanikio katika Neolife ni zaidi tu ya kurukaruka na kufurahi. Success in Neolife is about doing the work that will cause you to succeed. Mafanikio katika Neolife ni kufanya ile kazi ambayo inakusababisha kufanikiwa. We are in the sponsoring business. Tuko katika biashara ya kuunganisha watu. To create a strong residual income, Ili uweze kutengeneza kipato kikubwa ambacho ni endelevu, you need to do two things. unahitaji kufanya vitu viwili. You need to sell product, Lazima uuze bidhaa sponsor and build a team. lakini pia lazima ujenge timu. Now, if you want to sell product, it's okay. La kama unataka tu kuuza bidhaa ni sawa pia, But you can't expect a large income. lakini usitegemee mambo makubwa sana. You must sponsor, Lazima usponse, you must train, lazima uhudhurie mafunzo, you must develop, lazima ukuze, and you must lead a team of other people na lazima uongoze timu ya watu wengine if you're going to create an income kama unaenda kutengeneza kipato that allows you to travel the world. ambayo itakuruhusu kusafiri dunia. An income that allows you to drive the cars that you want to drive. Kipato ambacho kitakuruhusu kuendesha magari unayotaka. An income that will educate your children the way you want. Kipato ambacho kitakusomeshea watoto wako. And the key word here is leadership. Na kitu kikubwa hapa ni uongozi. And in South Africa, a few weeks ago, Na kule South Africa wiki chache zilizopita, a new distributor asked me a question. mgavi mpya aliniuliza swali. They said, everybody keeps calling me a leader. Akasema kila mmoja mbona anakaa na nitaita kiongozi. Drew, am I a leader? Kwani unadhania Drew mimi ni kiongozi? Because I've just started the business, Kwa sababu ndio nimeanza biashara, I have made no money, sijatengeneza pesa and I have no people to lead. na sina hata watu wa kuongoza. Why do they call me a leader? Kwa nini kila saa wananiita kiongozi? And that stimulated my thinking. Na hiyo ni fikra. And I went back to them and I said, yes, you are a leader. Na nikamrudia nikamwambia ndio wewe ni kiongozi. Because leadership has different levels. Kwa sababu uongozi una ngazi tofauti. And the first level of leadership Na ngazi ya kwanza ya uongozi is you have to lead yourself first. ni wewe kuanza kujua namna ya kujiongoza.
There's nobody else you have to lead right now Hamna mtu mwingine ambaye unaweza ukamuongoza sasa hivi other than you. kuliko wewe mwenyewe. Let's get the slides working. AV guys, can you skip for me, please? And again. Thank you. Now, leadership is not telling people what to do. That's not leadership. Uongozi sio tu kuambia watu nini cha kufanya. Leadership is setting an example that others can follow. Ni kutengeneza mfano ambao wengine wanaweza wakaufuata. And Neolife tells you how to lead yourself. Na Neolife inakuonesha namna ya kujiongoza mwenyewe. We call that the 3 daily success habits. Tunaita hiyo misingi mitatu ya tabia za kila siku. Has everybody heard of the 3 daily success habits? Kuna ambaye ameshawahi kuzisikia kuhusu hizo tabia tatu za mafanikio za kufanya kila siku? Yes, some of you. Okay, good. What's the first habit? You have to be using the product. Kwa tabia ya kwanza unatakiwa ufanyaje? Lazima utumie bidhaa. Now, I want to challenge you. Nataka niwape changamoto. If I had to walk through your home right now, kama sasa hivi ningeamua kutembelea nyumba yako, and I had to walk past your sink where you wash your dishes, alafu nikapita kwenye sinki lako ambapo unaosha vyombo vyako, what would I see on your sink? Je, tutaona nini hapo au mbuni? LDC. Yes, right answer. If I had to walk past your washing machine, kama tungepita kwenye mashine ya kufulia nguo, what would I see on top of your washing machine? Tutaona nini kwenye washing machine? If you have children, kama una watoto, what would I see at the breakfast table in the morning? Asubuhi wakati wa chai tutaona nini? That's using the product. Hiyo ndio maana ya kutumia bidhaa. And you might be thinking, well, Drew, nobody is going to see what happens inside my home. Na usije ukafikiria kwamba hamna atakayeona nini kinaendelea nyumbani kwangu. But leadership requires you to do the right thing even when nobody is watching. Lakini uongozi unatakiwa kufanya kitu sahihi hata kama hamna anayekuona. And there's only one way for this product knowledge to go from your head to your heart. Na ni kitu kimoja, lazima hizo maarifa ya bidhaa yatoke kichwani kwako yakae kwenye moyo. And that is to use the product. Na hiyo ni kutumia bidhaa. Fall in love with the product. Zipende hizi bidhaa. When you talk about the product, the people must see the change in you. Ukiwa unaongelea hizi bidhaa lazima watu wakuone tofauti. Can you do that? Unaweza ukafanya hicho? Good. The second daily success habit is you're going to have to go out and share the product and the opportunity with other people. Lazima uende uwashirikishe watu bidhaa na fursa. Correct? Tuko sahihi hapo. And you have to lead yourself in this example. Na katika hii pia lazima uweze kujiongoza. And when you go out and you tell somebody else about the opportunity, ukienda kumwambia mtu mwingine kuhusu fursa, some of them are going to say yes. Kuna wengine watasema ndio. And you will grow your business. Na utakuza biashara yako. And some of them are going to say no. Na kuna wengine watakataa. And they may disappoint you. Na labda watakukatisha tamaa. But this is such an important activity when you build your business, because you have to lead yourself through this activity and experience the yeses and experience the nos, so that in future you can help other people. Kwa hiyo hii ni shughuli muhimu sana ya kufanya, kwamba lazima upitie huo mchakato wa kukubaliwa na kukataliwa ili uweze kuwasaidia wengine hapo mbeleni. And when you do these two activities, na ukifanya hizi vitu viwili, and you use the products and you share the products, na kushirikisha bidhaa, you'll become a productive distributor. Utakuwa mgavi mzalishaji. What is a productive distributor? Mgavi mzalishaji ni nani? A productive distributor is somebody that generates volume and PV. Ni yule ambaye anazalisha kiasi cha PV. And then when you go out and you share the opportunity with others, you're going to start building a team of other distributors. Ukienda ukashirikisha na wengine, utaanza kujenga timu ya wagavi. And something I can tell you is, if you build a team of other distributors and they are not productive distributors producing PV, they are of no value to your business. Ukienda ukajenga timu ya watu ambao hawazalishi, hawataongeza thamani kwenye biashara yako. So you have to work with them lazima ufanye nao kazi in helping them to use the product, kuwasaidia kutumia bidhaa, and share the product, na kushirikisha bidhaa, and generate volume and PV, ili kiasi kianze kukua katika mfumo wa PV. And that is how the system is duplicated and your business grows. Na hivi ndivyo unavyorudufu na biashara yako inakuwa. The activity of sharing your product and your opportunity is the activity that grows your business. Kwa hiyo ile swala la kushirikisha fursa ndio swala ambalo linakuza biashara yako. And when somebody asks me, na mtu alivyoniuliza, Drew, how can I make my success happen faster? Kwamba nawezaje nikafanya mafanikio yangu yaende kwa kasi zaidi? I say go and share the product and opportunity more than you are. Nikamwambia nenda ukashirikishe fursa na bidhaa kuliko maelezo. Then personal development. Alafu kuna ukuaji wa kifikra. Personal development, that is
the physical activities are using the product and sharing the product and the opportunity, but personal development is a big aspect of our business. Sehemu ya ukuaji kifikra ni kitu kikubwa sana katika biashara yetu. You are in the business of adding value into the lives of others. Uko katika biashara ya kuongeza thamani katika maisha ya watu wengine. And to add value, you have to become more valuable. Na ukitaka kuongeza thamani, lazima wewe thamani yako ipande zaidi. And I want to just share a little story with you, which was the greatest personal development story of my life. Kuna story ambayo nataka niwashirikishe ambayo ilinigusa sana mimi katika maisha yangu. When I was a small boy, wakati niko kijana mdogo, my parents took me and my sister to Disney World. Mimi na dada yangu wazazi wetu walitupeleka huko Disney World. My parents have been distributors for 50 years. Na wazazi wangu wamekuwa wagavi kwa muda wa miaka 50 sasa. And their first goal was to take me and my sister to Disney World in America. Na lengo lao la kwanza ilikuwa kutupeleka mimi na dada yangu Disney World. And they achieved it through the Neolife business. Na kupitia hii biashara waliweza kufikia hilo lengo. And when I was at Disney World, na wakati niko pale Disney World, I got to see people juggle. Do you know what juggling is? Nikakutana na watu. Does anybody know how to juggle? Wanafanya hiyo juggling hiyo wanayofanya hapo. Anyway, I made a decision. I wanted to learn how to juggle. Kwa hiyo nikafanya maamuzi kwamba na mimi nataka nijifunze namna ya kuchanganya hiyo kitu. So when I got back to South Africa, kwa hiyo nilivyorudi South Africa, I got 3 balls. Nikapata mipira 3. And just because I got 3 balls, na kwa sababu tu nilikuwa na hii mipira 3, it didn't make me a juggler. Haikunifanya niwe huyo juggler, mtu anayerusha kama anavovuruga hapa. I would drop the balls. Kwa hiyo nilikuwa hii nadondosha. You're doing a good job, Alison. Sawa kabisa. I had 3 balls, but I wasn't a juggler. And I'll throw the balls and I'll drop the balls. I'll throw the balls and I'll drop the balls. Nakajaribu zinadondoka. And eventually I just left the balls there and I left them alone. Wakati nikasema basi nikaachana nazo. And how many people do you know they start their Neolife business? Na watu wangapi unaowajua ambao wameanza biashara ya Neolife and they make mistakes? Alafu they don't make money. Alafu watengenezi pesa. They don't take their steps. Kila kitu kinakuwa kiendi. And they just leave their business there. Wanaachana na hiyo biashara hapo. And then my mother, she bought me a book. Alafu mama yangu akaninunulia kitabu that said it could teach me how to juggle in 3 steps. Ambacho kinasema kitanifundisha namna ya kufanya hiyo juggling ndani ya hatua 3. It was a system. Ilikuwa ni mfumo. And this system said, Drew, if you want to juggle, you take 1 ball. Na hii mfumo ulikuwa unasema ukitaka kufanya juggling chukua mpira mmoja. And you just start throwing it. Alafu unaanza kurusha hivi. From your right hand to your left hand. Kutoka kulia kwenda kushoto. From your left hand to your right hand. Kutoka kushoto kwenda kulia. And I couldn't do this. Na hii nilikuwa siwezi. But I practiced. Lakini nikaanza kufanya mazoezi. Eventually I got it. Mpaka nikaiweza. It then said, Drew, take 2 balls. Step 2. Akamwambia sasa chukua miwili. And start throwing them from hand to hand. Anza kurusha kutoka huku kwenda kule. And I'll do this. I couldn't do it. Na hii nikaanza nilikuwa siwezi. I remember doing it so much that one day when I got up in the morning, my whole body was stiff from picking up the ball so much. Kwa hiyo nilifanya sana mpaka siku moja niamka asubuhi mwili wote umekakamaa. But I continued. Lakini nikaendelea. And eventually it became easy. Baada ya hapo ikaanza kuwa rahisi sasa. And then they said, Drew. Alafu akasema, Drew, get your 3rd ball. Chukua 3. I got 3 balls. Nikapata 3. I had no idea how to do it. Na nikawa sijui namna ya kufanya. My brain shut down. Mpaka ubongo ukafunga. But I would practice. Lakini kaendelea kufanya mazoezi. And I'd drop the balls. Na nadondosha. And I'll pick them back up. Alafu naziokota. And I'd continue. Naendelea. At times I thought I'd never be able to juggle. Na saa nyingine nilikuwa kama nitakata tamaa. And then one day I got home from school. Na siku moja nilikuwa nimetoka shule. And I did what I always did. Na nikaendelea. I stood in front of my mirror. Nikasimama mbele ya kioo. And I started practicing. Nikaanza tena kufanya mazoezi. And it all came together. Alafu yote ikakaa sawa. And all of a sudden, kila kitu kikakaa sawa. And all of a sudden I could juggle. Hapo akajikuta kwamba anaweza akafanya hizi mambo. And I'd still drop the balls. Na bado mipira ninayo. But I picked them back up again. Na kuna saa nyingine nilikuwa naidondosha lakini naiokota naendelea. Juggling. Nikaanza kuendelea. Juggling. And it was the greatest life lesson I've ever had. Kwa hiyo ni kati ya somo la maisha ambalo nishawahi kuwa nalo. Having 3 balls didn't make me a juggler. Kuwa na mipira 3 haikufanya ukawa juggler. To be able to juggle, I had to do the things that a juggler did. Kuweza kufanya hiyo ilibidi nifanye vitu ambavyo juggler huwa anafanya first. Kwanza. And it's the same for your business. Na ni sawa na biashara yako. Everybody in this room, kila mmoja katika hiki chumba, has the blessing of having a Neolife distributorship in their hands. Ana baraka ya kuwa na
biashara ya Neolife katika mikono yake. But just because you have a Neolife distributorship in your hands, Lakini kwa sababu tuwe ni mgavi wa Neolife, it doesn't make you a successful distributor. haikufanyi mgavi uliyefanikiwa. You have to do the things that a successful distributor does. Lazima ufanye vitu ambavyo mgavi anayefanikiwa anapaswa kufanya Before you can have the things that a successful distributor has. kabla ya kupata vitu ambavyo mgavi aliyofanikiwa anakuwa navyo. And the successful things a distributor does is they use the product. Na vitu ambavyo mgavi aliyefanikiwa anafanya, cha kwanza ni kutumia bidhaa. They share the product and the opportunity. Anashirikisha bidhaa na fursa. Every single day. Hiyo ni kila siku. They make mistakes. Wanafanya makosa, but that's okay. Lakini ni sawa tu. They pick it back up. Unaokota tena. And they continue. Alafu unaendelea. And just a few quick tips the traits that I learned and I developed in building my business. Na dondoo chache ambazo nataka niwape hapa nitakusaidia katika biashara. A successful Neolife distributor, mgavi aliyefanikiwa, develops a positive mindset. Lazima ukuze mtazamo chanya. Not only do the activities that will build the business, lazima ufanye yale matukio ambayo yatakukuzia biashara. They believe that they are worthy of success. Lazima pia uamini kwamba unastahili mafanikio. Where your mind goes, reality is going to follow. Akili yako inapoenda ndio mafanikio yanakokwenda. Successful distributors take time to think big. Wagavi waliofanikiwa wanachukua muda wa kufikiria kwa upana. Small thinking, ukiwa na fikra ndogo, small results. Hata matokeo yatakuwa ni kidogo. Big thinking, ukiwa na fikra kubwa, big results. Hata matokeo yanakuwa makubwa. If you are in this room, kama uko katika hiki chumba, and you want to grow a successful business, na unataka ujenge biashara kubwa, you've got to be thinking minimum emerald director. Lazima katika mawazo yako ufikirie kama mambo ni madogo sana ni mkurugenzi. And from there, when you are an emerald director, na kuanzia hapo ukiwa emerald director, you'll know how to create other emerald directors. Utaanza kutengeneza emerald director wengine. Successful distributors develop an attitude of action. Na wengine wanachukua ile mtazamo wa kuchukua hatua kila wakati. Your success doesn't care how you feel. Mafanikio yako hayajali sijui unajisikiaje. Your success cares about the action that you take every day. Ni hatua unazochukua kila siku, ni kutenda kwa kila siku ndio kunakupa mafanikio. Successful distributors develop an attitude of resilience. Wagavi wanatengeneza ustahimilivu. Are you going to fail? Je, utashindwa? Many times. Utashindwa mara nyingi sana. The reason why the president's team are at the back and where they are so successful is because they have failed more times than any of us. Sababu timu ya marais wako kule nyuma ni kwa sababu pia walishashindwa mara nyingi sana. You only truly fail when you decide to quit. Utakuwa unahesabika kama mtu aliyeshindwa pale ambapo utakata tamaa ya moja kwa moja. Make your business. In fact, I'll share a quick story. The first time I shared my business, mara ya kwanza kabisa nilivyoshirikisha biashara yangu, to a very good friend of mine, kwa rafiki yangu mzuri sana, they told me I was crazy. Wakaniambia we chizi. They told me I would never make it. Wakaniambia siwezi kufika. They told me network marketing doesn't work. Akasema biashara mtandao haifanyi kazi. And you know what I wanted to do? Na unajua nilichotaka kufanya? I wanted to quit. Nikataka nikate tamaa. I wanted to go back into my comfort zone. Nikataka niachane nayo nirudi kwenye hali yangu ya kutofanya chochote. But nothing good ever happens in your comfort zone. Lakini hamna kitu chochote kizuri kitatokea katika hali ya kukata tamaa. And my wife and I made a decision. Mimi na mke wangu tukafanya maamuzi. We said our friends will not educate our children. Tukakubaliana kwamba hamna rafiki yetu hata mmoja atakayesomesha watoto wetu. Our friends will not take us traveling around the world. Hawatatufanya tusafiri hii dunia. Our friends will not buy us those new cars that we want. Hawatatununulia magari mapya tunayotaka. And so we made a decision. Kwa hiyo tukaamua that we would no longer put our future in the hands of other people's opinions. Hatutaweka maisha yetu katika mikono ya marafiki. Develop the resistance or the resilience despite what happens to you. Kwa hiyo jenga ule uvumilivu pamoja na mambo yote yatakayotokea kwako. And the final quality of a successful Neolife distributor. Na cha mwisho kabisa kuhusu mgavi aliyefanikiwa. Make your life and your business an excuse-free zone. Hakikisha maisha yako na biashara yako haina visingizio. What I can tell you, ambacho naweza nikakwambia, in this business you can go from failure to success. Katika hii biashara unaweza kutoka katika hali ya kushindwa na ukafanikiwa, ukashindwa alafu ukafanikiwa. But what I can promise you, ambacho naweza nikakuahidi, never will you go from excuse to success. Ila huwezi ukatoka katika visingizio ufanikiwe. So I want to leave you with one final challenge. Kwa hiyo nataka nikuache na changamoto moja. Make sure that your words have no excuses. Hakikisha kwamba matamko yako hayana visingizio. When you see excuses coming out of the mouths of your distributors, ukiona visingizio vinatoka katika kinywa cha wagavi wako, challenge them. Wape changamoto. Because in Neolife, kwa sababu katika Neolife, you can make excuses.
unaweza ukatengeneza visingizio, or you can make money. au unaweza ukatengeneza pesa. But you can't do both. Lakini huwezi ukafanya vyote. Lazima uchague kimoja. So Team Africa, the East Africa. Kwa hiyo timu ya Afrika Mashariki, I'm so excited to spend the rest of this day with you. na raha sana kwamba hii siku yote tutakuwa pamoja. What I can promise you Ambacho naweza nikakuahidi is we are just scratching the surface of what East Africa is going to do in the future. kwamba hapa tuko tunagusa kidogo cha Afrika Mashariki ambacho tutafanya kwa maisha hapo mbele. And I just want to encourage you to dream big. Na nataka niwatie moyo kwamba kuwa na ndoto kubwa. I want to encourage you to stay hungry. Na ubaki na njaa ya mafanikio. Because East Africa, kwa sababu Afrika Mashariki, our best, ni watu bora, our brightest, na wana akili sana, and our most successful days, na wana mafanikio sana, are still ahead of us. Siku zetu za mafanikio bado ziko mbele. Thank you. Asanteni sana. Hapo ndipo unaposhangilia. Naomba tumshangilie kwa nguvu kabisa kwa hizo nondo ambazo tumeweza kupata. Let's appreciate Drew for thank you for your the proper information ambayo tumeweza kupata. Team, we're going to go into some... Aya, asanteni. Msiambiwe jambo. We're going to go into some recognition. Recognition is the most important part of Impact Summit. Sasa tunaingia katika upande wa recognition ambaye ni sehemu muhimu sana wa biashara yetu. And we're going to start off by recognizing some of the top 10 categories. Kwa hiyo starting with sponsoring. Tunaingia sasa katika kutambua wale watu ambao katika top 10, na ambayo hii tutaanza na personal sponsoring. But before we go into the recognition, lakini kabla tujaenda kwenye hiyo recognition, I'm going to play you a quick video from distributors who are doing a great job in sponsoring people in their personal business and in their team and nursery every single month. And here is why sponsoring is so important. Naenda kucheza video hapa ya mtu ambaye atakuonesha namna gani sponsoring ni muhimu sana. Years ago, we built it together with my wife, seated with me here. Wow, my name is Teach. I am a teacher by profession, a teacher of physics and mathematics, and I'm really excited. Halo! Halo! Tupige makofi kwa ujumbe mzuri huo. Sasa
Let's clap for Josephat and Pieros for the good message. Are you ready for the top 10 sponsoring? Are you ready? We want to see who will take number 1 this day. So, before we start, I want to call some special people to come and help us with the recognition. Na DJ atanisaidia kuwaleta mbele. Tukianza na Mr. Fred Kasia. Tafadhali naomba huje mbele. Mr. Francis and Rico Brown. Naomba tuwapigie makofi wakati wanakuja mbele, wakati mnapata matumbo joto. Sasa kuna wale mwaka mzima hujasponsor hata mtu mmoja, alafu naona subiri. Ila kwa imani anawezekanika. Tumpigie Fred wakati anakuja hapa mbele. Tuko tayari? Are we ready for top 10? So I want to ask you to support and cheer the people who have been fighting for this and have been able to get into the top 10. Kwa hiyo tuwapigie makofi na kuwashangilia hata kama wewe hujaitwa. Haya. Ngoja niangalie timu yangu kama iko tayari. Nadhani na DJ atakuwa tayari. Kwa hiyo nitaita mmoja mmoja, nikikuita tafadhali naomba ukimbie uje mbele. Number 10. Elizabeth Kulwa and Bahati Sylvester. Haya huyo. Msukuma huyo, msimuone hivyo. Haya. Mkishaona naanza kuongea, mnapunguza tarumbeta ili tuweze kusikilizana. Anayefuata Joyce Jackson Mbisa. Number 9. Number 8, Husna Mkupete and Oswald Mwihava. Number 7. Number 7, Elmerinda and Susan Mwambanga from Morogoro. Number 6, Irene Odero and Shaibu Mgeni. Are you ready for number 5? Uganda, are you ready? Kenya, are you ready? Tanzania mko tayari kwa 5? Huyu si mwingine. Felista Deocratius and Choromoko Njau. Number 4, Cecilia Constantine. Number 3, Joyce Poniaga and Paul Michael. Number 2, Josephat Kamau and Pieros Kariuki from Kenya. Tunavyoelekea namba 1. Najua DJ kaisha kamziki wa moto kabisa. Are you ready for number 1? Tanzania mko tayari kwa namba 1? Kenya, are you ready for number 1? Uganda, are you ready for number 1? Let's see our number 1. Tereng, atakuwa nani hapo? Mwambie jirani yako labda ni wewe.
hata kama hujasponsor kwa imani yanawezekana. Huyu ni Agatha Matayo James. DJ ongeza mziki. Show him what I did. Number 1. Halo DJ, naomba uniongezee mic kidogo, sauti. Halo, halo, halo. Halo, halo. Okay. Asanteni sana. Aya, asanteni kwa tarumbeta. Aya. Aya, tusikilizane. Naomba turudi kwenye nafasi zetu tafadhali. Aya, naomba tupozi hizo tarumbeta tafadhali. Tusaidiane. Nataka niwaambie pia mshindi wa kwanza wa sponsoring hatapata tu cheti na trophy, anazawadiwa Samsung Galaxy A55 5G. Okay. Jamani, naomba tuendelee. Okay, jamani, asanteni, tusikilizane basi. Askari. Okay. Jamani, tumeomba muondoke, mbona msikii? Jamani, mbona mnakuwa wazito kaa uji wa ulezi? Okay. Msiwe na vichwa vizito. Okay, naomba tumsikilize mshindi wetu wa kwanza. Ataongea, una dakika 2, sio kutuelezea historia ya familia yako yote. Kuwasalimia tu, ongera sana. Mbona umekaa hapo kama ndio unataka picha? Kaa huko nyuma. Hello. Habari zenu? Kwa majina naitwa Agatha James. Ninamshukuru Mungu sana kwa kunipatia kibali cha kuweza kuanza hii biashara. Nilianza biashara kipindi niko chuo, na kitu ambacho kilinifanya nianze kuanza hii biashara. Tafsiri. Haya, twende. Na kitu ambacho kilikuwa kimenifanya niweze kuanza hii biashara, that made me start this business. Mimi nilikuwa naogopa maisha baada ya chuo. I used to fear life after the university. Nilikuwa nawaona watu ambao wamemaliza chuo wakiwa wapo tu nyumbani, hawana. I saw people who had finished the university, they were just at home, no work to do. Kwa hiyo nikaamua nitafute kitu cha kufanya, na ndipo nilipokutana na hii biashara. So I started to look for something to do. That's how I came across Neolife. Kwa hiyo nikakutana na hii biashara Instagram kutoka kwa Marikia wangu. I got this business from Instagram. Kutoka kwa Marikia wangu Joyce Poniaga. Ninamshukuru Mungu sana. Kitu
ambacho nataka niwaambieni siku ya leo. Something that I want to tell you for today. Ninamshukuru Mungu sana kwa ajili ya kupata hii nafasi. I thank God for getting this opportunity. Nataka niwaambieni tu kila mtu anaweza. I want to tell you that everyone can do this. Kama mimi niliweza, hata wewe unaweza. If I manage to do this, you also can do this. Nakumbuka mwaka jana nilikuwa sijapata nafasi yoyote. Last year I didn't get any position. Nilipotoka kwenye convention nilienda kwa kiongozi wangu. After the convention I went to my leader. Na nikamwambia kiongozi wangu nifanyeje ili hata na mimi niweze kuitwa namba yoyote. So I told my leader, what can I do so that they can call me for any number at least? Akaniambia nenda ka sponsor. And told me just go and work ahead and sponsor. Yaani akaniambia tunaenda ka sponsor. Kwa hiyo kitu ambacho nataka nikwambie hata wewe unaweza. So that's why I'm telling you, even you can do it. Twendeni tukaguse maisha ya watu. Let's go and touch other people's lives. Watu wapo huko nje hawana kitu cha kufanya na wanatutegemea sisi. There are a lot of people outside there, they have nothing to do and they're expecting us to talk to them. Kitu cha mwisho kabisa, and the last one, napenda kuwashukuru sana viongozi wangu. I want to thank all my leaders. President team member wote. All the president's team members. Lakini viongozi wangu wa karibu sana, Husna and my Mkupete. Closest leaders, Husna Mkupete. And Hosiana Sanga. Lakini pia kwa namna pekee kabisa ninamshukuru mama yangu kipenzi, upline wangu Joyce Poniaga. I want to thank my upline Joyce Poniaga. Asante sana kwa kuniongoza tena kwa mfano na kupenda sana. Thank you for leading me. I love you so much. Haya, tumpigie makofi jamani, tumpigie makofi. Okay. Okay. Haya, tuwapigie makofi wakati wanatoka kwenye stage hapa. Okay. Sasa naomba tuendelee na ratiba inayofuata. Naomba tuendelee na top 10 team sponsoring. Tunaendelea na top 10 team sponsoring. Na nambari 10 Margaret Nankabirwa and Charles Kajimu, number 10 team sponsoring. DJ naomba letea watu DJ. DJ tafadhali tufanye pamoja. Nambari 9 Amina and Asia Haji. Nambari 8 George Mbogo and Martin Jeru. Nambari 7 top 10 team sponsoring Shanifu Kisanji. Nambari 6 Fabiola Albert and Juliet Albert. Nambari 5 tafadhali naomba muondoke, wengine waje. Lazima tuelekezane kila dakika. Ukishaleta mtu wako, rudi na wengine waje jamani. Mbona mambo yanafanya yanakuwa magumu? Nambari 5 Karisa Recho Dama and Laverina Dhahabu Ngombo. Nambari 4
Amimu endi Barugayo Adam Mwebaze. Nambari 3. Joyce Poniaga and Paul Michael. Number 2. Noela Vedastis and Gertruda Vedastis. Haya, tusikilizane tumtangaze namba 1. Tusikilizane tumtangaze namba 1. Nambari 1, team sponsoring 2024. Mko tayari? Are you ready for the number 1 team sponsoring? Taradada. Na huyu si mwingine, ni jirani yako, Agnes Kazinza and Waston Mtewele. Okay. Pia our number 1 team sponsoring kashinda Samsung Galaxy A5. Kwa hiyo our number 1 pia atapata, najua unaongea mambo mengi lakini tunataka mambo machache. Yaliyobaki haya, tumekusikia. Kwa hiyo tunakupa dakika 2-3 kutueleza tu unachotaka kusema. Hello. Habari zenu? Hongereni, nimependeza sana. Congratulations, you all look very nice. Okay. Kwa majina naitwa Agnes Kazinza, mimi ni mama watoto 3. I'm Agnes Kazinza, a mother of 3 children. Taaluma yangu ni mwalimu. By profession I'm a teacher. Kwenye biashara ya Neolife nipo ngazi ya Sapphire Director. And up to now I'm a Sapphire Director. Ninamshukuru Mungu kwanza kwa hii nafasi kwa sababu sikutarajia. I thank God for this position, I never expected it. Yeah, imekuja unexpectedly kwa sababu ni kitu ambacho sikuplani kama kinaweza kutokea. Ni kitu ambacho kimekuja na sikuwa sijapanga kwamba kama kitatokea. Yeah, namshukuru Mungu. Mbona mshaanza kuvurugwa ubongo? I didn't plan for it to happen. Sikupanga lakini nilikuwa nafanya kazi. Mimi I was only working so hard. Okay, lakini pia niwashukuru viongozi wangu. I want to thank my leaders. Tukianza na mapitizi wote. Starting with all the PTs. Na mapitizi wote East Africa. And all East African President's team members. Lakini pia niwashukuru kwa namna ya kipekee sana timu yangu. I also want to thank in a special way my team.
Success team nawapenda sana. I love you, the success team. Hii tuzo sio ya kwangu peke yangu, ni ya success team. This award is not only for me, but for the success team. Mmefanya kazi, lakini niwaambie tu mazuri zaidi yanakuja. You have worked hard, but let me tell you that the best things are ahead of us. Yeah, napenda kuzungumza na wagavi wengine wote East Africa. I want to speak to all the distributors of East Africa. Popote pale unaponisikiliza, wherever you're listening to me, kitu kikubwa ambacho nakwenda kuambia, the biggest thing that I can tell you, just believe in you. Amini, jiamini. Wakati naanza hii biashara sikuwa na imani. When I was starting this business, I never had faith. Na sometimes nilikuwa natumia imani ya upline wangu. And other times I used the faith of my upline. Lakini kitu kikubwa ninachotaka kukuambia, nenda kajiamini wewe kwanza. But I want to tell you, go and believe in yourself first. Kila kitu kinawezekana. Everything is possible. As long as mtu mwingine amefanya na ameweza. Kwa sababu mtu mwingine has done and has managed. Hakuna unachoweza kushindwa. Hamna there's nothing you can't do. Kelele nyingi. Ninaamini katika ule usemi unaosema kwamba what a man can do, a man can do. I believe in that philosophy that says mwanaume anachoweza kufanya, mwingine pia anaweza kufanya. Okay, nawapenda sana. See you at the top. I love you so much. Tuonane juu. Okay. Naomba tuwashukuru. Haya, picha hapo kwanza, piga picha, usiwe na haraka ya hagi. Hello. Aya. Okay. Tunaingia kwenye hatua nyingine. Okay. Congratulations to our top 10 and our personal and team top 10 and our winners. Washindi wetu wa top 10. So we're going to transition to some incentives. Kwa hiyo tunaenda kufanya hizi incentive. Neolife provides our distributors with incentives at every level of the business. Neolife inawapa motisha wagavi katika kila hatua. Incentives don't make you wealthy. Motisha hazikufanyi ukatajirika. The compensation plan makes you wealthy. Lakini mpango wa fidia ndio unakufanya utajirike. But the incentives are the cherry on the top. The incentives are the cherry on the top. Lakini hizi incentive ni vile vitu vinavyovutia pale juu. But the most important part of incentives, lakini kitu cha muhimu zaidi katika motisha hizi, incentives are designed to give you direction. Zimetengenezwa kukupa mwongozo. And when you are achieving the incentives, na wakati unafanikiwa kupata hizi incentive, you know you are moving closer to taking your next step in the compensation plan. Unajua kabisa unaelekea katika hatua ya kuchukua hatua yako inayofuata. So we're going to play a video by one of our top Ruby directors on the importance. Kwa hiyo tutacheza video ya kati ya kiongozi wetu mkubwa wa Ruby director, why incentives are so important. Kwa nini incentive ni za muhimu sana? DJ sauti juu.
Emerald Director as a Sapphire, as Ruby na kuendelea, unatakiwa uwe una qualify title yako, lakini pia unafanya 5000 points na timu yako ndogo, ambako automatically utajishindia pesa ya voucher. Na hizo voucher zimenifaa sana kwenye social media, tunatumia mtandao, kwa hiyo zimekuwa zikitusaidia kujenga biashara. Lakini incentive ambayo ninaipenda sana ni incentive ya step up. Step up unapata pesa. Mimi nimepata pesa ya ku step up nilivyokuwa Sapphire Director, nilivyokuwa 1 Ruby Director, lakini pesa iliyo ni excite ni when I become 2 Ruby Director ambayo ni mwezi wa 7. Nilipata 4.4 milioni na laki 4. Ni hela nyingi sana. Ni nusu ya unakuta inakaribia na bonus check. Kwa hiyo kwa ujumla ukiziunganisha I was approaching 10 millions. Kitu ambacho ni hela ambayo nimeipata ndani ya mwezi mmoja. Lakini pia kuna incentive ya safari, tunasafiri bure. Nimesafiri nchi nyingi sana nikiwa mimi na partner wangu bila kutoa hata shilingi 10. Hizo ni incentives za kampuni ambazo zimenipush mimi kuweza kuwa na biashara nzuri ambayo inanipa kipato na furaha. So tuko na incentives za team, tuko na za viongozi wetu ambazo pia zimeendelea kutupush. 3 in 30 ni incentive nzuri sana, na leo kuna downlines wengi wa kwangu ambao wameondoka na hampa kwa sababu ya kupambania 3 in 30 incentive. Lakini pia inakufanya unapata watu kufanya nao kazi, inakufanya unaweza kupiga step na qualify title yako ukiingiza watu watatu ndani ya siku 30. Na kwenye timu yangu mimi tunaipambania sana, na huwa tunawapeleka watu 5-star hotel ikiwa wameweza kuingiza watu watatu ndani ya siku 30. Kwa hiyo nenda kapambania incentive, nenda kafanye serious incentives zinakuza biashara. This is Stella Mrema, 2 Ruby Director from Tanzania. Siko kwenye mambo ni Are we ready to go to the next session? That is 3 in 30, sponsoring incentive. Kwa hiyo, we have some people who are going to get here hampers. Others will get hampers and backpacks. Others will be invited for the president's team dinner tonight. Kwa hiyo, wangapi mko tayari kujitambua hapa? Okay, tuanze kazi. Nilikuwa namuomba Fred Kasia aweze kuja hapa mbele kunisaidia na hili zoezi pamoja na timu yake ambao atatusaidia kufanya mambo yaende hapa. Hapo ndio mnatakiwa mpige makofi, usije wakaahirisha. Okay. Hawa ni wale watu ambao walifanya 3 in 30 mara 3 kati ya 5. Kwa hiyo ukiona jina lako tafadhali naomba uje mbele, pamoja na kwamba nitasoma. Tunaye Felista Deogratian Nchoromoko Njau, Grace and Sam Sikaona, Frida Mwase. Naomba jamani, naomba nimalize kusoma alafu mtapuliza. Opportuna Eronius Michombe Joseph Jaruma, Neema Charles Tapure, Masen Gerard Masuki, Yasinta Francis, Yakiri Charles and Chirebo Charles, Tiho Juma Masatu, Jacqueline Rechungula and Meshak Majariwa, Mary Makondo and Ellen Makondo, Paul and Margaret Sassi Bright, Teopista Katende and Saul Nakavare. If you see your name and you have had your name, please come to the front. Naomba mje mbele, msisubiri kuletwa. Kwa hiyo hawa watu wanaenda kupata hampers. Kwa hiyo mtapewa zawadi zenu, mtapozi hapo kwa ajili ya picha. Jamani tuwashangilie, unaweza kuwa unamdai product alafu ndio kaipata.
Let's give it up for our 330 achievers. Wamepata bidhaa zimeshiba. So, in our hamper hapa, they have been able to get the Neolife shake, the rejuvenating cream, magnesium, and a good. Okay, I'm sure they'll pose for a photo with our leaders here. Wapiga picha, yuko wapi yule mwenye mbwembwe anatembea na kidude? Maana una mbwembwe hapo atakugonga hawa. Wapiga picha tafadhali, au ndio Engineer Mwesigwa? Okay, asante sana na hongereni sana. Mnaweza mkaenda, msisubiri nyingine. Haya, tunaenda kwa wale ambao wamefanya 4 chini ya 5. Naomba tusikilizane. 4 chini ya 5. Hawa, haya, asanteni sana. The next category of people have done 330 is 4 out of 5. And they will get a hamper. At the same time, they will be invited for the dinner tonight, the consistency dinner. So, we have Georgina Ningazi Sia, Karisa Recho Dama and Laverina Dhahabu, Scholastica Ndonje and Emmanuel Kudai, Agatha Matayo James, Rain Frida Pascal and Geoffrey Jeremiah, Joyce Poniaga and Paul Michael, Beatrice Harman and Kizito Msofeo, Jalia Nansubuga and Ikra Senyonjo, Becca Kabugo and Sylvia Nalwanga, Irene Victoria and Kalinzi Ronald Nachobe. If you've had your name, come to the front. Hongereni sana, congratulations. Aya, naomba mtoke wapiga picha, wanataka kupiga picha. Sio muonekane picha za bahati mbaya. Kaeni pembeni. Sio tunapiga picha tunaona sikio. Okay. So they will be getting their beautiful hampers. And these people have also gotten some good products. I can see a Neolife shake. I can see the magnesium and the moisturizing cream. Safi sana. Kwa hiyo watapata hampa zao, then they will take it. And if you are with your partner, please just take one. Kama uko na partner wako, unapata moja tu. Okay. Jamani, mliopata zawadi mtabasamu, mnapigwa picha. Okay. Asanteni sana, thank you so much. See you at dinner. Kwa hiyo hawa watu wamealikwa consistent dinner. Okay, let's move on. Let's move on. Hawa, they have done 5 out of 5. Wamefanya 5 kati ya 5. So, hawa waliofanya 5 kati ya 5 wanapata hampa, wanaalikwa dinner, alafu pia wanapewa a backpack. Kwa hiyo wewe wakati wanatangaza incentive,
ulikuwa unasema utaki kujisumbua, sasa hivi unajuta. Usijute, ishapita. Wengine ndio mmeanza maombi ya kufunga, umechelewa. Naomba tuwashangilie 5 out of 5. Tunaye Josephat Kamau Kariuki and Pierrose Kariuki, Cecilia Constantine, Magdalena Alois Kidava, Zahara Kidavashari and Kivale Msuya, Elmerinda and Suzani Mwambanga, Asha Abdalla Mlekwa, Emi Mbonde and Francis Babu, Emmanuel Mbangu and Bea Madonda, Stella Maris Namba Zira, Michael Rogers Kayondo, Annette Karungi and Chance Wabuhinga. Hello. Tumewasikia. Fred missing one. Okay, sasa. Haya, ngoja nitaendelea baadaye. Pause kidogo basi. Sasa, we are going to open these backpacks and show you what is inside. So, you have been invited for the consist dinner, plus the ones who are just on stage here. But you are also going to get Okay. Hapa tunataka tujue kuna mtu ajaja hapa. Zawadi yake nisije nikaibeba mimi. Ambaye amekuja. Ambaye hayuko hapa. Aha. Okay. Jina Bea. Nani? Bea. Emmanuel Mbangu Bea. Emmanuel Mbangu. Mko tu. Your partner. Okay, that's okay. You are your partner. Okay, that's okay. Hello. Hello. Tatizo tushamaliza, mambo faster. Sasa mnataka muone, we want you to see what they are getting in the backpack. So that you don't say that one is just like mine. Sio kasema kama yangu. Cha kwanza kabisa we have Neolife branded towel. Haya. We also have Neolife branded cape and Neolife branded bag. Hey! And watapata na hiki nadhani sijui ni cha kuwekea lipstick au ni cha nini. Sasa kwa hiyo watapata hiki kibegi cha kuweka atakavyoamua, towel na cape.
Haya, Afrika Mashariki imewasikia. Haya, naomba tusogee hivi ili tuweze kupata picha. Tusogee hivi, hapo anaonekana. Haya, nyie na simu zenu, naomba msogee hivi picha ipigwe. Okay, samani kidogo. Nyie na simu zenu, hizo simu zenyewe hata kama zinapiga picha. Hebu sogeeni hivi. Watu wapige picha wenye kamera hapo kwanza. Please, could you just push on the side so that the cameraman can take a photo? Haya, asanteni sana. Mbarikiwe wakati mnaenda kuchukua nafasi zenu. Congratulations. Hongereni sana. Halo. Sasa tunataka tuendelee na hatua inayofuata. Na hatua inayofuata, the next session on stage, ni hatua moja muhimu sana wakati mnapumzisha hayo mafanikio. Alafu pia niwaombe wale mnaopiga picha hapa, mpige picha kwa uangalifu. Makava yenu mengine yanatutisha hapa. Kava lenyewe lina nyau, linafanyaje? Alafu unalisogeza sogeza karibu. Pigia kwa mbali kidogo. Wengine simu kamera haipo, huko unahangaika tu. Yaani nimeona simu moja hapa lenzi imeanguka, yupo anahangaika, anafuta. Mko tayari kwa hatua inayofuata? Mko tayari? Kwa hiyo kwa hatua inayofuata naomba nimkaribishe hapa mbele kiongozi wetu kutoka South Africa kwa ajili ya kuja Halo. Kuna marekebisho kidogo. Hata hii teknolojia inaweza ikakosea. Sasa kwa sababu ya kitu kimoja ambacho kilikuwa kinatokea kwenye system, kwa hiyo kuna watu ambao nitawataja hapa ambao pia wamealikwa dina na taratibu zingine watapewa. Tunao wale ambao waliofanya 4 star. Naomba tu niwasome wote alafu tarekebishwa ambao watakuja dina. Tunaye Rachel Shalua, tunaye James Emmanuel, tunaye Dila Kombe, tunaye Neema Tapule, tunaye Neema Maro, tunaye Amina Haji, tunaye Fausta Mapunda, Joyce Sengwaji, Sekela Kalinga pamoja na Zawadi Guchibanda. Kwa hiyo hao watu niliowasoma system ilikuwa haijananii sababu ya ile tatizo la muda wa waliokuwa wanajaribu kusoti. Kwa hiyo hawa watu wote pia wameweza kushinda na nadhani watamuona Cosmas kwa mambo zaidi. Good. Let's give them a round of applause. Well done, team.
Okay. So congratulations to all of our winners. That is super exciting. And the 3 and 30 incentive is a key part. Kwa hiyo ongereni sana kwa hizo incentive, ni muhimu sana. Of the business building process. Na 3 and 30 ni muhimu katika ujenzi wa biashara yetu. So I'm very excited about the next session. The next session is designed kwa session inayofuata imeundwa to get some of our leaders up onto stage, kuleta viongozi wetu katika stage, and to ask them questions, na kuwauliza maswali, and extract their knowledge, na kupata maarifa yao, their experience, uzoefu wao, and their success, na mafanikio yao, and give it to you, na wakupe wewe, to help you build your business, kukusaidia kujenga biashara. So please help me welcome to stage from Tanzania, naomba mnisaidie kuleta hapa mbele kutoka Tanzania, Zabeida, Bingi, Beatrice, and from Uganda, Janet Bugembe. Na kutoka Uganda, Janet Bugembe. DJ, naomba nisaidie kuwaleta hapa mbele. Let's have some music. That's great. Welcome, Beatrice. Welcome, Biggie. Yeah, you sit there. Okay. Haya, tusikilizane. I'm very excited for this. Niko na furaha sana kuhusu ya leo. And I just want to start off by thanking you for joining us on stage and agreeing to do that. Na nawashukuru kwa kuanza kukubali kufanya hii kitu. And I think this is a wonderful part of the Neolife family. Na kati ni sehemu ya familia ya Neolife. When we have leaders from other teams, tuna viongozi kutoka timu mbalimbali, they are willing to share their heart and their knowledge with other people. Ambao wako tayari kutoa maarifa yao. To see this Neolife family grow. Ili kuhakikisha familia yetu inaenda vizuri. And we focus a lot of sponsoring, and we're going to transition this session into the importance of product and product usage and building a customer base to generate PV and volume. Hapa tutaongelea zaidi kuhusu utumiaji wa bidhaa na kujenga wateja. Askari sogeni pembeni. To start the panel, we're going to go through each panelist. You can introduce yourself. Tutapitia kwa kila panelist ambaye atajitambulisha. And I'd like you just to share with everybody how the products have impacted your family's life. Na tunataka kumshirikisha kila mmoja namna gani bidhaa zimechangia katika familia yako. How they've impacted your life. And why personal product usage is so important for success in your life. Na kwa nini utumiaji wa bidhaa ni muhimu sana kwa mafanikio. Bingi, go for it. Thanks. Hello. Yep. Hello. Mike. Hello. Kwa majina naitwa Bingi Nyakwela na furaha sana. I'm very excited. Niko kwenye fursa hii muda mrefu zaidi ya miaka 25. Been in this business for over 25 years. Nilirithi kutoka kwa baba yangu, alivyofariki mimi nikarithi position yake. I inherited from my dad after he passed away. Yes, biashara imenisaidia sana, imenibadilisha sana. The business has changed me a lot. Lakini kikubwa imeboresha afya yangu kwa kutokana na hizi bidhaa ambazo tunatumia. But the best thing is how my health has improved because of using these products. Bidhaa hizi sisi zimetusaidia familia yetu wote. These products have helped us, the whole entire family. Mama yangu kule nyuma na miaka 76 lakini anaonekana kama ana miaka 50. My mom there, she's 76 years but she looks 50. Yes, kwa hiyo sisi kama wagavi ni muhimu sana sisi tuwe kioo hizi bidhaa tunazozitumia. So we as distributors be like a mirror for using this product. Kama wagavi jukumu la kwanza ni kutumia. Drew ametufundisha leo hapa mbele.
like distributors, your first assignment is to use the products. Ni muhimu sana utumie kwa sababu unavotumia wewe mwenyewe unapata ushuhuda wa kwanza. It's important to use because you become the first testimony. Yes, na pia unakuwa una support biashara yako wewe mwenyewe. And you will also be supporting your very own business. Asante. Thank you. Mimi naitwa Zubeda Kichawele. I'm called Zubeda Kichawele. Mimi ni single mother. I'm a single mother. Nilianza biashara nikiwa nimeajiriwa. I started the business while employed. Nilikuwa mwajiriwa wa serikali. I was employed in government. Nilikuwa nahitaji hela ya kusomesha watoto wangu kama single mother. I wanted to educate my kids as a single mother. Kwa hiyo nilianza biashara nikafanya serious. So I started doing the business seriously. Sasa hivi nimeweza kupata hela ya kusomesha watoto wangu. And for now I've been able to educate my kids. Lakini niliweza kuacha kazi. I was able to retire. Na ninachoweza kuambia ni kwamba ni single mother ambaye sijafika kwenye uhuru wa kifedha lakini naweza kuafford kila kitu ambacho ni cha. I'm a single mother who has not reached that level of financial freedom, but I can afford everything I want. Naweza kununua gari ninavyotaka, naweza kajenga nyumba ninayotaka. I can buy a car I want, I can build the house I want. Kwa hiyo ni kitu ambacho natamani kila mtu aweze kufanya. So it's something I desire for everyone to do. Mimi kwenye bidhaa, mimi as per the products, mimi na testimony personal ya mimi mwenyewe mtoto wangu. Mimi nilizaa mtoto ambaye ni premature. I got a premature baby. Njiti wale wanaitwa, ambaye alikuwa ni miezi sita. Who was born at 6 months. Nikakaa Muhimbili zaidi ya miezi mitatu. I stayed in hospital for over 3 months. Lakini ninavyoambia baadaye nilitoka na akapata changamoto, lakini kwa sababu nilikuwa natumia hizo bidhaa zilinisaidia. Upline wangu Rose aliletea bidhaa wakati niko Muhimbili nikazitumia. Even after leaving the hospital, the kid got a lot of challenges and my upline Rose brought me these products afterwards. Lakini nimeendelea kutumia hizo bidhaa kwa ajili ya mtoto wangu. I've used these products for my kid. Alipata changamoto ya asthma lakini kwa sababu ya hii bidhaa asthma imeondoka. Got an asthma challenge and because of these products there is no more asthma. Lakini nachoweza kuambia ni kwamba ni mtoto ambaye sasa hivi anamaliza form 4 na ni best kwenye mathematics shuleni kwao. I can tell you the kid is now finishing form 4 and is the best in mathematics. Na kingine ambacho naweza kuambia pia mimi mwenyewe nilikuwa na changamoto ya ile changamoto ya endometriosis. Me myself had a challenge with endometriosis. Ambao inakupa changamoto kwenye kupata watoto, which gives you a challenge in getting kids. Lakini pia inakupa maumivu makali sana. But also gives you a lot of wakati wa period na nini. During the period time. Lakini mwisho wa siku nimetumia hizi bidhaa niko vizuri. But after using these products I'm good. Oneni na watoto, lakini nachomshukuru Mungu ni kwamba niko vizuri na naendelea na shughuli kama kawaida. So I thank God that I'm going on with my activities as normal. My name is Janet Navuga Bugembe. Naitwa Janet Navuga. I come all the way from Uganda. Natokea Uganda. I started this business at the age of 19 as a student. Nilianza biashara nikiwa na miaka 19 kama mwanafunzi. I was looking for something to do to get some part-time income. Nilikuwa natafuta kitu cha kufanya kupata kipato cha ziada. What I did not know was this opportunity was going to change my life. Sikujua kama hii fursa ingebadilisha maisha yangu. 19 years later, baada ya miaka 19 leo, I've been able to build a very big business across Africa. Nimeweza kujenga biashara kubwa Afrika. I have traveled all over the world. Nimezunguka duniani kote. I have been able to grow as an individual. Nimekuwa kama mtu binafsi. But above all, my family has enjoyed the use of the products, especially the health. Na sana sana familia yangu imefurahia hizi bidhaa sana sana katika upande wa afya. I would like to say that I first used the Neolife products when I was 10 years old. Naweza nikasema nilitumia bidhaa kwa mara ya kwanza nikiwa na miaka 10. I used Vita Squares, VitaGuard, Omega 3. Nilitumia Vita Square, VitaGuard na Omega 3. And of course, having been born with parents who were in the Neolife business, nakumbuka nilizaliwa na wazazi ambao tayari walikuwa ndani ya biashara. I used the products and I used to perform very well and I went to the top schools in my country. Nilitumia bidhaa na nikawa na matokeo mazuri na nimeenda kwenye shule bora kabisa nchini kwangu. As I speak today, I just completed my masters. Napoongea leo nilikamilisha masters. And I attribute all this to the use of the Neolife. Na hii yote ni kwa sababu ya utumiaji wa bidhaa za Neolife. Then secondly, my mother cha pili mama yangu was born with asthma. Alizaliwa na asthma. And for the longest of time, I've always remembered when she was young, we used to go to the hospital.
Na nakumbuka wakati niko mdogo tulikuwa tunaenda sana hospitali. She carried Ventolin and inhaler in her bag every time. Na alikuwa anabeba zile dawa za upumuaji na kila kitu kwenye begi lake. She never wanted to be exposed to dust, air conditioning and all those things that bring asthma. Kwenye AC, kwenye vumbi, vyote hivyo vilikuwa vinamsumbua. When she started using the Neolife products, alipoanza kutumia hizi bidhaa, and I think she was unconscious about, she would use any product that she came across. Na yeye alikuwa anatumia bidhaa yoyote tu anayokutana nayo. 6 months later, baada ya miezi 6, she was not using the Ventolin. Alikuwa atumii hizo dawa. She was not using inhaler. Na hiyo inhaler alikuwa atumii. And as we speak right now, na tunapoongea hapa sasa hivi, 29 years later, baada ya miaka 29, she's never got an asthma attack. Hajapata ile shambulio la asthma. So when we talk about the Neolife products, kwa tunapoongelea hizi bidhaa za Neolife, this is a great testimony of what how people can live longer, healthier lives. Na hii ni shuhuda namna gani tunaweza kaishi maisha marefu yenye afya. The last story that I would like to share. Story ya mwisho ambayo nataka nikushirikishe. 12 years ago, miaka 12 iliyopita, I had an opportunity to become a mother. Nilikuwa na fursa ya kuwa mama. And prior to that, I started using the Neolife products na during kabla ya my hapo nilianza pregnancy. kutumia bidhaa za Neolife. Today I have a 12-year-old daughter Leo na mtoto wa kike wa miaka 12 who has used the products all her life. na ametumia bidhaa hizi maisha yake yote. But I want to say that she is extraordinary. Nataka niseme amekuwa ni mtu wa kipekee sana. Right now she's doing an architectural course that is good enough for a university student to do. Sasa hivi yuko anafanya course ya uhandisi wa architecture ambayo mtu wa chuoni ndio anatakiwa afanye. She's drawing plans of houses using the computer. Anajenga plani za manyumba kutumia kompyuta. And I can tell you it's amazing because she's way above her peers. Na nakwambia anafanya vizuri wa kuzidi watu wa umri wake. Thank you. Asante. Hello. Naitwa Beatrice Msofeo. My name is Beatrice Msofeo. 3 Ruby Director. Ni 3 Ruby Director. Kutoka Tanzania. From Tanzania. Okay. Niko kwenye biashara kwa miaka 12. Been in the business 12 years. Kabla ya Neolife. Before Neolife. Nimekuwa msusi. I was a hairdresser. Nimekuwa house girl. I was a house girl. Nilikuwa na ndoto nikasoma. I had a dream, so I started learning. Nikasoma Bachelor of Arts with Education, University of Dar es Salaam. So I went to study Bachelor of Arts in Education. Na nilikuwa na ndoto za kuwa mwanasheria kwa sababu nikiwa nasuka nywele nilijua kabisa kwamba kuna miaka sitaweza kuendelea kutengeneza pesa. I had a dream to become a lawyer because when I was doing hairdressing, I knew this wouldn't go for long. Namshukuru Mungu, nilisoma QT, nilisoma form 4, soma 5 na 6, nikafaulu vizuri na kwenda kufanya degree yangu ya Education University of Dar es Salaam. Wakati namaliza chuo ndo nilipata hii fursa. So I went and took myself to school, and when I was completing the university, that's when I came across this opportunity. Mimi binafsi sikuelewa kabisa products. I didn't understand the products. Sikuelewa kabisa kuhusu pesa. I didn't understand about money. Nilielewa kitu kimoja tu cha kusafiri. I only understood travel. Na leo nakuhakikishia kwamba bidhaa zinafanya kazi kwa Today I sababu can promise you that the products work. Na ninaamini kabisa zinafanya kazi kwa sababu nimezitumia kwa miaka yote 12 mimi na familia yangu. And I believe they work because I've been using them for the last 12 years, me and my family. Nina mtoto mmoja. I have one kid. Yuko anasoma United Kingdom kupitia hii biashara. Through this business she's studying in the UK. Mtoto wangu hakuwa anafanya vizuri sana shuleni. My kid wasn't doing very well in school. Alianza kutumia omega 3 akiwa darasa la 4. So she started using omega 3 when she was in grade 4. Wakamvusha kwenda darasa la 6. So they took her over to grade 6. Na leo anafanya udaktari. And now she's studying medicine. Bidhaa zinafanya kazi. These products work. Binafsi, personally,
nimekuwa nikisumbuka sana na period tangu nikiwa msichana. These period issues were really disturbing me ever since I was a young girl. Ilikuwa ni lazima kila mwezi niende kulazwa. Every month I would be admitted in hospital. Wakati nimeanza kutumia product, but after starting to using the products, hizo issues zote zimeisha. All those issues disappeared. Na familia yangu, mama yangu mzazi, and my mother, ni mrefu sana. Kila wiki ilikuwa ni lazima tumpeleke hospitali kwa mazoezi. Every week we used to take my mother for exercises and physio. Baada ya kutumia products, but after using the products, sasa hivi mama haendi tena clinic. She's no longer going to the clinic. Haendi tena mazoezi. She's not going to do those physio. Na yuko vizuri, anafanya vizuri. She's doing very well. Kwa hiyo na kuhakikishia kabisa products zinafanya kazi. So I can tell you that the products work. Fantastic. That's amazing. Thank you. Asante sana. And there's so many young people in the crowd today. What I can tell you is you need to take the product. Kuna vijana wengi sana kati yetu hapa na nataka niwaambie lazima utumie bidhaa. Because you're going to make so much money through your Neolife business. Kwa sababu utatengeneza pesa nyingi kupitia biashara yako. That you're going to have to be strong and healthy so you can use it and you can travel. Ili uweze kuwa na nguvu ya kusafiri. So, can you tell us when you sponsor new people into the business? Kwa hiyo unaweza kutuambia ukileta watu wapya katika biashara. What tips can you give us to turn a new distributor into a great product user? Unaweza kutupa vidokezo gani vya kumleta mtu mpya awe mtumiaji wa bidhaa nzuri? Okay. Mtu mpya kwenye biashara, so the new person in the business, huwa tunaanzia pale kwenye starter kit kulingana na system ambayo tuko nayo kwenye biashara. Mfano, so the whole process starts at the starter kit depending on the system you are using. Kwa sababu mtu akitaka kuanza biashara, because when someone wants to start the business, ni kawaida kumuuliza kulingana na hitaji lake. Kuna mwingine anakuja kwa sababu ana changamoto za afya. We ask them depending on the need that they have, because others start because of the health needs. Lakini wengine wanakuja moja kwa moja kwa sababu ya kuanza kufanya biashara. And others start because they want to do the business. Kwa hiyo yule anayeanza kufanya biashara moja kwa moja tunaenda kwenye system na kumfundisha na kuendelea kujenga biashara. So the one who wants to do the business, we go straight up into the system of how to do the business. Lakini wale wanaoanza kwa ajili ya matumizi yao binafsi, labda changamoto za afya, but those who get started in the business because of health challenges, ama wengine ni wakulima wanaanza kwa ajili ya agriculturalists. Okay, wengine watu wa usafi. Others are cleaners. Kwa hiyo kila mtu una categorize kulingana na hitaji lake. So I categorize in accordance to their needs. Na unaongeza product kidogo kidogo. So you start increasing their product usage slowly by slowly. Unamfundisha, mfano mtu ameanza matumizi yake binafsi, labda alikuwa na changamoto za mifupa. For example, someone who has a problem with bones and joints. Unaweza hata labda ni siku ya birthday yake ukaenda na LDC ukafunga kidogo kazawadi. You could go with a gift maybe on their birthday with a maybe LDC. Ama Super 10 ama Super Grow ama bidhaa yoyote ya kumuintroducea. Or any other product that you want to introduce into their life. Lakini mimi binafsi huwa pia nawaweka katika groups zile za broadcast. So I also put them in the broadcast groups. Ili kuendelea kuwatambulisha bidhaa kidogo kidogo, kuwaongezea kidogo kidogo, chache chache kuwafundisha. Mfano, this time tumepata product ya botanical balance. Ni nzuri sana kwa ajili ya kisukari. So kwa hiyo in the broadcast I start teaching them slowly and introducing new products like botanical balance. Kwa hiyo kidogo kidogo unawawekea chache chache kidogo kidogo. Kwa hiyo unapata wanakuwa watumiaji wazuri na wanakuwa wateja wazuri, wanaendelea na pia wanajenga trust, wanakuamini. So that's how they become good users. Fantastic. Thank you very much. Same.
Aha, mimi mtu ambaye ameanza biashara. For me, for someone who has started the business, siendi mbali sana na Beatrice kama I'm not very far from Beatrice. Akianza biashara hata mimi kule kwenye system yangu kuna ile starter kit. I go to my system. Kwenye starter kit mara nyingi mimi kwangu kuna training na bidhaa za usafi. So in my starter kit I have training and cleaning products. Kwa nataka yule mtu awe anaweza kutumia bidhaa. Cha kwanza ninachofanya na kisha kama nampa benefit nzuri sana ya kutumia kitu kinachoitwa training kwa kupitia cellular nutrition. So the first thing is I show them the benefit of the products through cellular nutrition. Kwa sababu training mara nyingi sana inaonyesha hapo hapo matokeo. Mtu akitumia always shows the results there and there. Kwa mara nyingi sana na namfuatilia kama umeitumia, umeonaje? Umejisikiaje? Kwa kile kitendo cha kumfuatilia mara nyingi sana wananipa positive response. So I also do follow up to know how they are feeling, and that response they give makes them think about it. Lakini kingine ambacho kinafanya pia ni wafuatilie sana ni bidhaa za usafi. Another thing that I do a lot of follow up is cleaning products. Mara nyingi sana nahakikisha mtu ambaye ameanza biashara kabla, yani nikishampa tu ile kitu, wakati nimekaa naye kwenye kitu orientation, lazima nifanye kitu kinachoitwa demonstration kwa umakini kabisa. So most times when I'm starting them into the business, I must do demonstrations of the cleaning Hakikisha lazima nifanye ile demo ya LDC. Make sure you do the LDC demo. Ile inavokata mafuta na nini? How it eliminates fat. Lakini nionyeshe demo ya nini Super 10. But also Super 10 demo. Pamoja na G1. And also G1. Kwa hiyo lazima mtu atafurahia jinsi gani zinafanya kazi, kwa ni rahisi sana kuendelea kutumia zile bidhaa. So someone will enjoy how they work and continue to use the product. Na bidhaa za afya kama tunavyosema mara nyingi sana na deal na zile benefit za bidhaa zinavyokuwa zinafanya kazi. Kwa hiyo mwenyewe kwa kumtumia kama Beatrice alivyosema kuongeza kidogo kidogo, lakini na kumfuatilia kwenye kumfundisha serious benefit ya bidhaa moja moja. So I could teach them products one by one and also do some serious follow up. Yeah. Fantastic. Great. Are you adding? I think we can move on. So I was taught by my sponsor along the same lines. You must use PV in your home. So when you're in the shower in the morning, you're washing with PCC, you can go PV, PV. Kwa hiyo niliambiwa na mtu aliyonionyesha biashara kwamba lazima utubie PV nyumbani kwako. Ukiwa unaoga na PCC unawaza PV tu. When you're washing your dishes with LDC, you can go PV, PV. Ukiwa unaosha vyombo unaona PV tu pale ukiwa na LDC. When you're taking your Training in the morning and your omega-3, you can go PV, PV. Unapomeza Training pia unaona PV tu. Make sure there's lots of PV in your house every day. Kwa nyumba yako ina PV nyingi. Next question. Swali linalofuata. This is an interesting one. This is something that fascinates me. Hili ni swali la kufurahisha. In your journey of talking to people about your product, what is the most common objection that you get from your customers, and how do you handle that objection? Katika safari yako ya kudili na wateja ni kipingamizi gani kikubwa unachokutana nacho? Okay, kipingamizi kikubwa ambacho nakutana nacho kila wakati ni bidhaa zina bei sana. The biggest objection I meet is people saying your products are expensive. Wanasema bidhaa zenu tunajua ni nzuri lakini ni kama zimetarget watu wenye kipato kikubwa. They say we know your products are good but they are only targeting people with a high income. Kwa hiyo mtu akikwambia hivyo uwezi ukamuitikia kwamba kweli ni za bei. Inabidi umuonyeshe na umuelezee kwamba ukitumia bidhaa zetu gharama ni ya chini kuliko bidhaa za kawaida. So you don't just agree with the customer that yes they're expensive, instead show them how they look, how they are cheaper. Sasa tunarudi, uwezi ukamuelezea kwamba ni za bei ya chini kama wewe mwenyewe hujawahi kuzitumia na kwamba hauna uhakika zilikupunguzia gharama. You can also not tell them that they are cheap when you are not using them yourself. Ya kwa tunarudi kwanza wewe uanze kutumia, sasa utaona jinsi gani ambavyo una save gharama sana. So you start using and see how much you can save fast. Bidhaa mimi ninayopenda au aina range ya bidhaa ambayo unapenda kutumia kumuelezea mteja kwamba una save gharama ni bidhaa za usafi. So I love using the cleaning products to show the customers how they are saving money. Kwa hiyo kitumia mfano wa Super 10 kwamba unamwambia hii unaouzia ni unanunua lita moja ya sabuni. For example, Super 10, I show them how to use I'm selling to them 1 liter of soap. Lakini unamuelezea kwamba ile ni sawa sana lita 11 za sabuni ambayo iko tayari kutumia. But I explain to them how it's 11 liters of ready for use soap. Kwa hiyo kagawanya kwa lita unakuta kwamba
imesave gharama sana. So if you divide by a number of nani to get per liter, you can realize how much they are saving. Sasa uzuri bidhaa zetu za usafi pia ni concentrated, kwa hiyo natumia kidogo sana na zina matokeo ya haraka. And also our products are concentrated, so use very little, heavy results. Yeah, kwa hiyo ukitumia bidhaa za usafi ni rahisi sana kumuonyesha mtu kwamba ana save gharama. So if you use cleaning products, it's easy to show them how they are saving. Lakini hata bidhaa za afya, mtu ambaye anatumia bidhaa za afya mfano Provitality au hata Trienen anayetumia kila wakati, and the person who is a regular user of Provitality or Trienen, zinamsaidia afya yake iwe nzuri, kwa hiyo anakuwa hahitaji kwenda hospitali kila wakati. So we tell them their health gets better so they don't need to revisit hospitals. Yeah, kwa hiyo kama mtu hitaji kwenda hospitali tayari unakuwa umesave gharama sana na unakuwa unajisikia vizuri muda wote. So if you don't need to go to the hospital, you're already saving money. Lakini kama tayari anajisikia vizuri, na maana watu waliomzunguka wanamuona kabadilika. And if he's already feeling good, the people who are around him, they can see the changes. Kwa hiyo akiulizwa mbona umebadilika, hapo anapata nafasi ya kufanya biashara, kuuza, anatengeneza faida. Kwa hiyo when they ask how come you have so many changes, has a chance to tell them about the business or sell products and get profit. Kwa hiyo akiuza ile faida tena anaweza akaitumia kununua bidhaa badala ya kutoa hela mfukoni. So after getting the profit, they can buy products instead of getting their other money. Fantastic. Can I share a story? Sure. Naweza nikashirikisha story. One time I had an opportunity to take my car to the washing bay. Siku moja nilipeleka gari yangu kwenye kuosha. I met an old friend of mine. Nikakutana na rafiki yangu wa zamani sana. Currently he's working in the government. Sasa hivi anafanya serikalini. And while we were having this conversation as we were waiting for the cars to be washed, katika mazungumzo yetu wakati wa kuosha magari, he told me that he had some health challenges. Akaniambia kuhusu changamoto zake za afya. And that is when I had the opportunity to share about our healthcare range of products. Ndio nilipopata fursa ya kushirikisha bidhaa zetu za usafi. This friend of mine told me that our products were very expensive. Kwa hiyo akaniambia kwamba bidhaa zetu ni gharama sana. But let me tell you something that was very interesting. Lakini ngoja nikwambie kitu ambacho kilikuwa kinanifurahisha. He was driving a car that cost about 300 million Ugandan shillings. Alikuwa anaendesha gari yenye gharama ya karibia milioni 300 za Kiganda. That's about maybe 200 million Tanzanian shillings. Kama milioni 200 ya Kitanzania. He was using, certain products to actually wash his car. Kwa kuna bidhaa fulani ambazo alikuwa anatumia kuosha gari lake that were very expensive. Ambazo zilikuwa gharama sana. So I asked him a question. Kwa hiyo nikamuuliza swali. How much money did you invest in your car? Ulitumia kiasi gani kwenye gari yako? Actually, that is how I got to find out the price of the car. Hivyo ndivyo nilikuja kujua gharama ya gari. And then I told him that it was very, very important. Nikamwambia ni muhimu sana. The way he takes care of his car. Jinsi anavyojali gari lake. The way he services his car. Jinsi anavyoservice gari lake. And interestingly, he told me it costs him about $150 to service his car. Na alisema ni kama $150 hivi kuservice gari yake. So I asked him whether he had taken time off any time in his lifetime to detox his body. So nilimwambia kama alishachukua muda fulani kuondoa sumu mwilini mwake, which was actually costing the exact amount of money that he needed to service the car. Ambayo ilikuwa nilimpa gharama ile ambayo atahitaji kuservice gari yake. By the time we finished the conversation, mpaka tunamaliza mazungumzo, this gentleman had ordered products. Huyu baba alikuwa alinunua bidhaa that were more than $300. Ambazo zilikuwa zaidi ya $300. Why? Because he understood. Kwa sababu alielewa that it is more valuable. Kwamba kuna thamani zaidi to invest. Kuwekeza in himself. Katika afya yake. Than in a car. Kuliko kwenye gari. That can even crash tomorrow. Ambayo inaweza kuharibika tu hapo. So I think as distributors. Kwa hiyo kama wagavi. It is very, very important. Ni muhimu sana. To educate people. Kuwaelimisha watu. That they cannot attach price to their life. Kwamba huwezi ukaweka gharama ya maisha yako. They travel all over the world. Wanasafiri dunia. Acquire all the good things. Wanapata vitu vyote vizuri. Sleep in luxurious houses. Wanalala kwenye majumba mazuri. But they have not taken they've not taken time to look at the most important part of them.
lakini hawajapata muda wa kuangalia kitu cha muhimu zaidi katika which maisha yao, actually happens to be their health. ambayo ni afya yao. I will also give another example. Nitatoa mfano mwingine. I met a customer Nilikutana na who mteja comes from a certain part of Uganda, which is western part of Uganda. alitoka sehemu fulani ya Uganda. Now for them, they accumulate wealth using cattle. Kwa hiyo wenyewe wanathaminisha utajiri kutumia ng'ombe. And this gentleman had gout, Na huyu mtu alikuwa na arthritis, joint pains. They had everything wrong with their bone and joint health. Walikuwa na matatizo ya mifupa. So I asked him to buy a few products. Kwa nikamwomba anunue bidhaa kiasi. And he said the products were expensive. Akasema ni gharama. I just told him one thing. Nikamwambia kitu kimoja. If you lost your life today, kama ungefariki leo, the first thing they will do cha kwanza ambacho ungefanya is to slaughter some of the cows in your farm. ni kuchinja baadhi ya ng'ombe zako. This gentleman sold a cow huyu akauza ng'ombe and bought products for his health. Thank you. Fantastic. Thank you. We are in the business of adding value to our customers, and katika biashara kutengeneza thamani kwa wateja wetu. There are lots of people that you know right now kuna watu wengi unawafahamu hapa sasa hivi that are using products in their home ambao wanatumia bidhaa katika majumba zao that they can buy from you, ambao wanaweza kununua kutoka kwako. And as long as you don't think they're expensive, na wewe ukiacha kuwaza kwamba ni za gharama, if you think they're expensive, of course other people are going to think they're expensive. Wewe ukiwa unawaza kwamba ni za gharama, hata rafiki zako watawaza ni gharama. So talk about your products with confidence. Kwa hiyo ongelea bidhaa zako kwa kujiamini, and show people the value that your products will add into their lives. Thamani ya bidhaa zako. So just to wrap up the panel, thank you so much. Kwa kumalizia hapa, asanteni sana. Just going down the line, you got 10 to 20 seconds each. Tell me sekunde 10 tu. Tell me, why are you excited about the future? Where will your business be in 5 years? Let's start with you. What's the favorite? Kuhusu maisha ya baadaye na biashara yako inaelekea wapi? Sekunde 10 20. Wow. Tano sichongo. Kila mtu anaweza, tukafanye kazi. 2025 ni ya kwako. You can do it. 2025 is yours. I look forward to having every family on the African continent using at least wakati wa kila mmoja katika Afrika akiwa anatumia bidhaa zetu. I look forward to every family using at least one of the Neolife products in their home. Kila familia tumia hata bidhaa moja katika nyumba zao. And I'm very excited about the potential that we all have to build a big business. Nafurahishwa na ule uwezo wote tulionao wa kujenga biashara kubwa. And I believe that if we achieve that, all of us here would be president's team members. Tukifikia hiyo wote tutakuwa mapiti. Mimi nashukuru sana 2025. 2025. Mimi ndoto yangu ni kusaidia kina mama. My dream is to help mothers. Nategemea niendelee kutimiza ndoto za kina mama. I want to help mothers. Nataka nipate wamama ambao wanaweza kutimiza ndoto zao, wanaweza kulea familia zao, wanaweza kuwa na uhuru wa kifedha. I want mothers who will be financially free and take care of their families. Lakini nataka nione wamama ambao wanasafiri dunia. I want mothers who can travel the world. Nataka nione wamama ambao ni maboss lady mjini hapa. I want mothers who become boss lady. Nikiongea kitu niko very excited kutoka ndani ya moyo wangu. Wamama tukafanye kazi very serious. So mothers, let's go and work hard. Najua mnaenda kuwa PTs. I know you are going to become PTs. Tukasafiri wote dunia. We'll travel the world. Amen. Na wababa pia waliomo. Naona kuna wababa wamenuna. Tutasafiri wote. Even fathers will travel, don't worry. So mimi niko excited sana, naona biashara inaenda kulipuka. So I'm very excited, I can see the business exploding. Cha muhimu tukumbuke kwamba hii ni biashara ya mahusiano. We should just remember it's a relationship business. Jinsi tunavyokuwa tukumbuke kwamba kuwashikilia hawa downlines wetu na timu yetu sio tu kwa kutengeneza PVs, lakini ili tuweze kukua pamoja. Remember, as we grow we should hold our downlines not only in PV but to grow together. Yeah, kwa hiyo tutaenda kulipuka, lakini tutalipuka kwa pamoja, kwa uzuri. Naamini in 5 years definitely hapa tutatosha tena. I will explode together and I know in the next 5 years we won't be able to be here. Kwa hiyo twendeni tukashike timu zetu, tuboreshe mahusiano, wote tukue pamoja. So let's go and hold our team so that we can grow together. Fantastic. Thank you so much. Please just get on your feet. And DJ, give us some music as we thank our panelists. Thank you so much. Thank you very much. Thank you. And you can... And please can I ask our recognition team to join me on stage and continue with top 10 recognition.
Tuwapigie makofi ya nguvu. Okay, wakati wanaondoa viti, let's stand up and stretch a little bit because we are going to find the top 10 of the next categories. Tusimame kidogo tujinyooshe kwa sababu umekaa muda mrefu, GB zimejaa. DJ wapigie mziki wakati wanajinyoosha. Wakati wanajinyoosha. Aya, tupige makofi, let's just clap a little bit. Aha. Aya. Aya, twende hivi kidogo. Let's do this a little. Aya, I'm giving you a challenge. Twendeni mpaka chini. Let's go DJ. Aya, let's go, twende. Mbona mnazengua hamwezi? Mko tayari? DJ naomba walete mbele. Aya, mko tayari kuwashangilia washindi wa top 10 personal production, wale wazalishaji wa binafsi? Leo tunataka tuwafahamu. Okay, tutaanza na nambari 10. Wale ambao mpaka sasa hivi hamjaonekana hapa, ndio wakati wenu hapa. Tunaye Moses and Jane Jennifer Nwabine at number 10 from Uganda. All the way from Uganda. Then we have number 9, Mukira David and Beth Mwangangi at number 9. At number 8, at number 8, tunaye Francis Chalo Paul, and at number 7 we have Baron Semata. At number 6 we have Abubakar Isa and Hindu Salehe. Nambari 5 tunaye Joseph and Tushemerairwe Grace Mugisha, all the way from Uganda. Na pia at number 4 we have Gerard and Rita Zirimwa Bagabo. At number 3, Flower Josephat Njau. At number 2, Batilda and Doreen Martin Mlacha. Hawa ndio mabingwa wa kufanya personal PV. Nambari 1. Nambari 1. Mko tayari kwa nambari 1? Are you ready for number 1? Tere. Na huyu si mwingine, our number 1 top 10 personal production, Dennis and Kiarikunda Rachel Tumushabe from Uganda.
Wape ngoma ya Kiganda hao namba 1. Wape ngoma ya Kiganda hao. Kwa hiyo our number 1 has gotten a Galaxy A55 brand new. Hapo umewapatia. Give them told for you. Give us a short story. Kwa hiyo our number 1 will share with us for 3 minutes, just a short story. Okay. Hello East Africa. Asante DJ. My name is Dennis Tumshabe. Naitwa Dennis Tumshabe. I come from western part of Uganda. Natokea Uganda magharibi huko. About 9 years ago, miaka 9 iliyopita, I got a prospect who wanted to buy my G1 laundry. Nilikutana na mtarajiwa ambaye alikuwa anataka kununua G1 laundry yangu. And I followed her. Na nikamfuatilia. She actually delayed to buy. Alichelewa sana kununua ile bidhaa. I kept on following her. Nikaendelea kumfuatilia. Now when she delayed, na alipochelewa sana, I decided to propose to her. Ikabidi nitoe tamko moja hilo. And I married her. Kumbe alioa mteja. Biashara ina mambo mengi. Today, na leo hii, we are blessed with 3 children. Tumebarikiwa na watoto how many? 3. Na watoto 3. And more are still coming. Na wengine wako njiani. She found when I was already a world team member. Kwa hiyo alikuta nikiwa tayari ni mtu wa timu ya dunia. And today we have done it together. Na leo tunafanya pamoja. And we are still going strong. Na bado tunaendelea kuwa imara zaidi. I thank God for this position. Namshukuru Mungu kwa hii nafasi. I told Fred. Nilimwambia Fred last year when he came to Uganda. Alipokuja Uganda. Fred, I must be among the number 1s. Akasema lazima niwe kati ya namba 1 mwaka ujao. And Fred said, I know you can do it. Fred akanambia unaweza. I said we went to work. Tukaingia kupiga kazi. We thank God that we've achieved it. Namshukuru Mungu leo tumefika. And we have just started. Na ndio tumeanza tu. We have just started. Ndio tumeanza. Thank you very much. I want to thank the company. Napenda kushukuru kampuni for supporting us. Kwa kumsaada wao. And in a special way, I want to thank the team I belong to, Team Lion Kings. Na napenda kuwashukuru Team Lion Kings pia. We work together very well. Tunafanya kazi pamoja. I want to thank my brother, my friend Justus. Na rafiki yangu Justus. I also want to thank our sister teams from Dar es Salaam, napenda nishukuru Nairobi, kutoka Dar es Salaam na Nairobi. Have helped us. Ambao wametusaidia sana. Thank you everyone. Asante kila mmoja. Thank you everyone and may the Lord bless you. Mungu awabariki. Okay, asante sana. Okay. Ngoja hapo waweze kupata picha ya pamoja. Asante DJ. Kwa hiyo mmeona hizo siri. Asiponunua bidhaa unamweka ndani. Hamna kupoteza muda. Sasa wewe asiponunua unanuna, unapoteza vyote. Utaweka wangapi? Sasa hapo kazi kwako. Okay. Tunaenda kwenye top 10 team production. Team ambazo zinaongoza kwa kuzalisha. Na tukianza na nambari 10. Our number 10, top 10 team production. That's Beatrice, Helman and Kizito Msofeo. Akija nambari 10. Na akija nambari 9, Dora Juma and Bingi Nyakwela. Na akija nambari 8,
Hosiana Sanga and Kalokola Rwabizi. Na tukija nambari 7, Sam and Miriam Kanakulia. At number 6, Gati Matthew and Joel Musira. At number 5, Victoria Frigil and George Mroso. At number 4, Stephen and Odetta Sumie. At number 3, Josephat Kamau and Pieros Kariuki. At number 2, Husna Mkupete and Oswald Mwihava. At number 1, twende namba 1. Namba 1. Nataka kujua namba 1 ni nani? Number 1. Tere. Number 1. Number 1. Charles and Judith Njeru. Number 1, Charles and Judith Njeru from Kenya. Our number 1. Can extend there for a photo. Aya, asanteni sana. Thank you very much. Thank you very much. Thank you very much. Tupate nafasi ya kumsikia namba 1. Kwa hiyo pia our number 1 kama kawaida wanapata Galaxy A55 5G. Kwa hiyo tutampa naye dakika chache aweze kuongea. Haya, tusikilizane tafadhali. Tarumbeta mfukoni. Hi East Africa. Great to be here. Thank you so much, East Asanteni Africa. sana. Thank you so much, the Kenyan team. Asanteni sana timu ya Kenya. Thank you so much, the Ugandan team. Asanteni sana Uganda team. Haya, tusikilizane. What I can say, every is an inspiration. Nachoweza kusema kila siku ni siku ya kuhamasika. And I believe every single day is a learning day. Na naamini kila siku ni ya kukimbizana.
And you just have to keep on learning, never grow old of learning. Lazima uendelee kuwa ni mtu wa kujifunza, usichoke. I'm not digital, but I can even the digital ones. Sometimes you can never beat me. Mi sio mtu wa kidigitali, lakini hata wale wa kidigitali they can what? They can't beat me up. Mwezi mkanipata hapa. Sababu, I tell myself I have to learn every single day and I must change every single day. Kwa hiyo kila siku najiambia lazima nijifunze. To my team, you are the most special gift that Timu God has yangu given. ni zawadi ya kipekee sana kwangu. And asante sana. Thank you so much, Jesse. I want to Asante. recognize you so much. You came to our Kenyan team. That is in August. Asante And- sana Jesse kwa kuja katika timu yetu mwezi wa 8. And he asked me, why did you call your team Royal Team? Na aliniuliza kwa nini timu yake aliita Royal Team. I told him it's because it's a special gift from God. Nikamwambia ni kwa sababu ni zawadi ya kipekee kutoka kwa Mungu. It's done so much, not just the Kenyan people, but the Imefanya East mambo African mengi, people. sio tu kwa watu wa Kenya. I thank each and every one of you wherever you are seated, Na mshukuru kila mmoja popote ulipokaa, because you inspire us every single day. kwa sababu kila siku mnatutia hamasa. And we hope to do better than we have done. Na tunaamini tutafanya zaidi ya tulichofanya. Thank you so much. See you at the top. Asanteni sana, tuonane juu mawinguni. Njoo, naomba msogee mpate picha. Haya, tupate picha, let's get a photo. The short one is in front. Wafupi tuje mbele. Na hongereni sana, congratulations. Mwambie jirani yako sasa, wewe ndio unashinda. Kama hujaja hapa mbele, bora tukutambue kwa kupiga makofi. Haya, tusikilizane kwa sababu mambo matamu yako mbele. Tuongeze kasi kidogo. Hello. So, Team East Africa. Kwa hiyo timu ya Afrika Mashariki. Haya, tupumzishe tarumbeta. Tunaomba tutulie. Tunaomba mtulie, msije mkapasuka koo. So when we started this Impact Summit, wakati tunaanza huu mkutano wa leo, we promised that it's going to be an occasion for celebrating success. Tukasema itakuwa ni sehemu ya kusherekea mafanikio. And for the last 25 years, we have been privileged to have the business thrive in Tanzania. Na kwa miaka 25 iliyopita tumeona biashara ikikua kwa kasi Tanzania. And this month we had the privilege of celebrating 5 years of success in Neolife Tanzania. Na huu mwaka tulipata nafasi ya kusherehekea miaka 25 ya mafanikio Tanzania. And we would like to call upon a leader that has been there for the 25 years. Ambaye amekuwepo kwa miaka 25. This is somebody I've come to learn, huyu ni mtu ambaye nimemfahamu sana, to appreciate, nimemfurahia sana, to love, appreciate and cherish because of the leadership skills she has. Nimempenda sana na kumthamini kwa sababu ya vitu vingi vikiwemo na uongozi wake. This leader, huyu kiongozi, is what she has done for Tanzania to be where it is. Ndio amefanya kwa Tanzania ilipofika mpaka hapa sasa. Among the things that she is known for, kati ya vitu vingi ambavyo anajulikana, she is firm, ni mtu imara, but tender with people.
lakini pia ni anapenda watu. And the reason I cherish those attributes is because it is what has protected the business in Tanzania. Na hivyo ndivyo vitu ambavyo vimelinda biashara Tanzania. And the only person who can tell us the Tanzanian story in brief is none other than our 4 Ruby director, Mama Dora Juma, who we would want to listen to. Naomba nimkaribishe Mama Dora Juma kuja kutupa hiyo story. Hello, Team Tanzania, tunaomba msimame jamani. Hey! East Africa, this is our legend. Thank you so much. Mama Juma, we love you. We appreciate you. Please tell the story as it is. Hamjambo. Marhaba, nawapenda wote. I love you all. Nashukuru, mimi ni Mama Dora Juma. I'm called Mama Dora Juma, aka Dada Dora. also known as Sister Dora. Mimi nilisomea uuguzi, nilikuwa mwalimu wa manesi Mwimbili. I was a teacher for the nurses in Mwimbili Hospital. Nilipenda kazi yangu vizuri, lakini chapa ilikuwa haitoshi. I loved my work so much, but the income was not enough. Nikaanza kufanya biashara zingine ambazo zitasaidia. I started doing other businesses that could help. Nimefuga kuku, nimefanya biashara nyingi za halali. I was rearing chicken and I did all legal businesses. Bahati mbaya zikanichukua muda, afya yangu ikaharibika, nilifanya mimi na marehemu wangu. So it took a lot of time and I was doing all this with my late husband. Miaka 27 iliyopita nikakutana na hii fursa kupitia kwa ndugu yangu mmoja anaitwa Grace Rubambe. 27 years ago I made this business through Rubambe. Sikuiamini hii biashara. I didn't believe this business. Kwa sababu nilishafanya biashara nyingi. Na kama humu ndani kuna mtu haamini, endelea kufanya tu. Kwa sababu mimi sikuamini lakini niliingia. I didn't believe this business but I just got in. So if you are this woman you don't believe, just keep going. Kwa sababu hii biashara inajengwa na mahusiano, relationship. This business is built by relationships. Kwa hiyo huyo dada aliponieleza nikasema maybe sio mtu mbaya kwangu, basi wacha tufanye tu, lakini sikuamini chochote. Na sikuamini hii miaka 25 itafika. After her explaining, I just did because I trusted her and I didn't believe it could go 25 years. Katika wakati huo tunafanya, si tumeanza kampuni haijaingia Tanzania. So we started this without having the company registered in Tanzania. Hali ilikuwa ngumu sana. Nilipochukua jiunga ilichukua miezi 3 kupata kit. After joining the business took me 3 months to get my kit. Kwa hiyo baadaye tukaambiwa kampuni ipo imeregister Kenya na Uganda, tukaanza kuagiza bidhaa Kenya na Uganda. After some time we told it has been registered in Uganda and Kenya and we started ordering from those areas. Ilikuwa hali ngumu kwa sababu kwanza hatukuwa na WhatsApp. So it was hard because we didn't have WhatsApp. Hatukuwa na simu, zilikuwa zile simu za kuzungusha hivi. We didn't have phones, we had those local phones of rotating the thing. Kwa hiyo kwa message tunatuma kwa faxi. So messages would go by fax. Na bidhaa hazikuwa registered Tanzania, kwa hiyo zilikuwa zinakamatwa border. And because the products were not registered in Tanzania, the officers would grab them at the border. Sasa wewe una hela shilingi 20,000, umeagiza bidhaa za 700,000 zikikamatwa border, unafanyaje? You only have 20,000, you have ordered for products of 700,000 and they have been grabbed at the border. What would you do? Namshukuru Mungu tuliendelea kufanya. Nilichopenda kwenye hizi bidhaa ni kuanza kutumia hasa bidhaa za usafi, nilizipenda. What I thank God is after starting to use the cleaning products, I just fell in love with them. Sasa kwa sababu mimi na watu wengi tunapendana, nikaanza kuwasimulia bila kuelewa chochote. So I started telling people without understanding anything. Kwa hiyo watu wengine wakawa wateja, wengine wakawa wanachama. So others became customers, others became members. Lakini hatukuwa na testimony yoyote ya kujua fulani amefanikiwa, hata tunamuona, yani tupo tu. So we didn't have any proof of who was making the success. Lakini we just did it. Yani tulifanya tu.
We just did it. Nashukuru sana kiongozi wetu mwingine anaitwa Lydia Musinguzi, nadhani yupo. I thank our other leader, Lydia Musinguzi. I'm sure she's around. Lydia alijitahidi sana kuja Tanzania mara nyingi kutusupport. She tried to come several times to Tanzania to support us. Tunashukuru sana wakati so kwa tuelewe chochote. Leo nimefanikiwaje hii biashara? Hata kama huamini, biashara leo mimi wakati naanza nilikuwa miaka 49. Even if you don't believe in this business, when I was starting, I was 49 years old. 25 years later, leo I feel 29. Today, after 25 years, I feel like 29 years. Afya yangu imeboreka. My health is better. Kipato ambacho sikuamini leo kusema kweli nina kipato kizuri. The income I never believed, I must say that today I have a good income. Waliniambia utasafiri, mimi nijua ukitoka Mwanza unakuja Dar umeshasafiri. They told me I would travel, so just going up country, I thought I'd finish with the travel. Leo nasafiri international, juzi nimetoka Paris. Just yesterday I was from Paris. Na nyuma nilikuwa Mauritius. Then I went to Mauritius. And there's another one coming Cape Town. Kwa hiyo safari. And there's Cape Town ahead. Naishukuru sana hii kampuni ya Neolife. I thank so much this Neolife company. Nashukuru uongozi wa kampuni yetu hapa Dar es Salaam. The leadership here in Dar es Salaam. Staff wote wa kampuni na washukuru sana. All the staff, we thank you so much. Staff wote wa Kenya, wa Uganda wametulea. All from Kenya, Uganda who have raised us. Nashukuru sana viongozi wa international wote wametulea. Na all international leaders. Lakini kwa kifupi na washukuru sana nyie wote. But in short, I want to thank you, all of you. Hii biashara nisingefanya na nisingefanikiwa peke yangu. Because this business I wouldn't have succeeded alone. Lakini kwa nguvu zenu wote mlio kwenye timu na tulio cross line mmeplay part kubwa sana katika mafanikio ya Tanzania kwa Tanzania. Cross lines you have played a big part for the Tanzanian success. Tunashukuru Mungu leo sikuamini kama tutafika miaka 25. Sasa naangalia tuna miaka zaidi ya 25 inakuja tutaendelea. 25, I know we can go more than 25. Na ninachokiona ni mafanikio ni makubwa sana. Sa miaka 10 iliyopita Tanzania ilikuwa haifanyi vizuri. For the last 10 years, Tanzania wasn't doing anything. Lakini sasa tunakuwa namba 4 duniani kwa mafanikio. So we are number 4 in the world. Kwa hiyo nawashukuru sana wagavi wote kwa mchango wenu mkubwa katika mafanikio ya Tanzania. So I thank all the distributors for what you have played part in our success of Tanzania. Asanteni sana. Thank you so much. Haya, makofi ya nguvu kwa dada Dora. Nadhani Dr. Aaron Chiduo alizindua. Naomba tusikilize kampuni yetu. Tunaomba sauti kubwa sana sana sana. Mimi sijaona kampuni yoyote ya network marketing hapa Tanzania iliyozinduliwa na serikali. Ina maana tunaaminika mpaka serikalini. Mimi ndoto yangu kubwa ilikuwa ni kusomesha watoto wangu shule nzuri. Tusikilizane basi. Watoto wangu wamesoma shule nzuri, lakini nimeweza kutimiza mambo mengi sana, lakini vision yangu ilibadilika kuanzia 2018 ni kusaidia kina mama very serious kuwa na uhuru wa kifedha, kujitambua na kumiliki maisha yao. About the future. The future is about your vision. It's not about your effort, it's about your vision. Kikubwa sana nimeweza kuleta impact kwa vijana, maisha ya watu wengi sana yamebadilika na vision kubwa sana, nina furaha. And we get to grow into the future because of what you have done in the past. And we are so grateful for that. And to all of our world team and our directors and emerald directors that are here today, are our future presidents.
song. We're gonna go to 1 million PV, baby. Yes, we are coming, we are coming. 2025 tunaenda kufanya mambo makubwa sana, na leo hii tuna celebrate miaka 25 ya Neolife. Ndo kwanza vision imeamka. Kwa kweli Neolife imenisaidia sana, nimebadilika personally, imenikuza, lakini imenipa uhuru sana, imenipa uhuru wa muda, imenipa uhuru wa kipato. Naweza kusomesha wanangu shule nzuri. Ninachofurahia zaidi ni safari. 25 years of Neolife Tanzania. Yaani mwezi wa 7 mwaka huu, muda wangu wa kustaafu, tayari nilikuwa nina maisha ambayo yanaeleweka. Kikubwa ni kwamba nimefanya mambo mengi, ila vision yangu ni kwamba nataka kuyabadili maisha ya wafanyakazi. Tunamshukuru sana Mungu kwa katika hii biashara. Tuko katika biashara ya mwaka wa 23 sasa. Ni biashara ambayo imebadilisha sana maisha yetu. Tulianza hii biashara tukiwa na changamoto nyingi sana za kiuchumi na kiafya, lakini kupitia biashara hii tumeweza kabisa kubadilisha maisha yetu. Maisha yamekuwa mazuri sana. Na miaka 79 niko kwenye Neolife kwa miaka ya 27 sasa. Nilikuwa kati ya waanzilishi wa Neolife Tanzania, na ninafurahi sana sana kuona watu wengi, vijana wengi wanapata fursa na kutengeneza kipato endelevu. Vijana tumeamua kufanya mambo makubwa sana. Tunaanza kazi rasmi. Tuwe pamoja kuishi maisha yenye furaha sana. Karibuni sana. I believe that every family, not just in North America, but around the world, should have access to quality products that they can trust. I've been able to spend time with my boys, all sporting events, football games, basketball games. I never missed an event that was important in my family's life. That is what this opportunity can do for you. You can start over today and start to improve your health for tomorrow, next week, next month, and the years ahead. We need health, we need finances, but the most important thing that we need is this community. You have a 100% chance of changing your life. Our purpose in this business is to help others discover their full potential. Every person in this room has so much untapped, unlimited, God-given potential. We believe that together we can make an impact in this world, not just an impression. From that, it is truly a huge blessing. It's allowed us to live and give and invest in a way that really blows my mind. Do you not love about this business? Anybody can do it. You don't need a university or education. Do you not love about this business? The product quality is impeccable. Umefanyaje? Naomba niwaite hawa watu mbele haraka haraka, sababu hapa mbele ya hii ratiba kuna mambo moto kabisa. Naomba mnisaidie kuwaleta mbele Margaret, Grace Chege, Husna pamoja na Hosiana Sanga. Naomba DJ nisaidie kuwaleta hapa mbele. DJ twende.
Okay. I'm excited for this. I am very excited for this. When Fred and I started putting this panel together and what we wanted to achieve from this panel, we got super excited. What you have in front of you are distributors that are not just successful distributors. These distributors have achieved extraordinary success in the Neolife business. And they've achieved the success because they've helped other people achieve success. That's how it works in Neolife. And now you have the value. So I want you to pay attention. I want you to listen to what they have to say, because you have this opportunity to suck the information out of them and put it into your business and achieve the growth that they have achieved. And so I want to thank you for joining me on this panel. I'm very grateful. And I'm going to just give you a quick, 30 seconds up and down the row. Just so we can all understand. Why did you become a Neolife distributor? What was your problem or your challenge or your goal that you're running towards? And what has been your greatest achievement to date? Houston, let's start with you. Okay. Asante sana. Thank you very much. Kwa majina naitwa Husna Mkupete. I'm called Husna Mkupete. Mimi nimeolewa, ni mama watoto 3. I'm a mother of 3 kids and married. Kwa taaluma yangu ni mfamasia. I'm a pharmacist. Nilianza hii biashara nikiwa mwanafunzi wa mwaka wa kwanza chuo. I started as a first year student. Okay, kitu kikubwa kilichonisababisha mimi nianze hii biashara, the thing that made me start this business, ilifika hatua nilichoka kuomba pesa wazazi wangu. I was tired of begging for money from my parents. Nilikuwa napiga mizinga. So I used to con them. Mimi ni mtoto wa kwanza kwenye familia watoto 5. I'm the firstborn of the 5. Yale maisha yalinichosha sana. I was tired of that kind of life. Nilivyoiona hii opportunity, mimi niliona kabisa ni Mungu ameniletea. After seeing this opportunity, I saw it was God who had brought it. Namshukuru sana Mungu kwa sababu ni miaka 13 sasa. I thank God it's now 13 years. Niwaambieni tu nimekuwa mama bora, nimekuwa mke bora kupitia fursa hii. I must tell you I've become a better mother through this opportunity. Sijawahi kutafuta kazi, nafanya hii biashara professional, ndo kazi yangu. So I am doing this business as a profession. I'm actually a proud Neolife distributor. Mimi ni mgavi ninayejivunia sana. Namshukuru sana Mungu, nimeweza kuendesha maisha yangu, nimejenga gorofa Kigamboni, ninanunua magari muda wowote. A storied house in Kigamboni. Kiukweli kabisa maisha yangu yamebadilika sana kupitia hii biashara, namshukuru sana Mungu. My life has changed a lot through this business. Asante. Thank you. Wow, fantastic. Hello East Africa. Habari Afrika Mashariki. My name is Grace Chege from Kenya. Naitwa Grace Chege kutoka Kenya. To Ruby Director. Ruby Bill. I do the business with my husband, Caesar. Ninafanya biashara na mume wangu Caesar. And we are blessed with one son. Na tumebarikiwa na mtoto mmoja wa kiume. By profession I'm a HR. Mimi ni HR. This business found me when I was in the office. I was employed. Ofisini nikiwa nimeajiriwa. I joined this opportunity 10 years ago on part-time. Kwa hiyo nilijiunga miaka 10 iliyopita nikiwa nafanya kwa muda wangu wa ziada. The reason why I joined is because I had been having a sick husband and I was the only breadwinner. Kwa hiyo nilijiunga kwa sababu mume wangu alikuwa anaumwa, alafu mimi nilikuwa naleta tu mwenyewe chakula nyumbani. When I was invited to this opportunity, I was given was told that I could do it on part-time, and so I took it very fast. 6 years on part-time. And now 4 years full time. Kwa hiyo biashara nilikwambia nilianza haraka nikaifanya miaka 6 kwa muda wangu wa ziada na miaka 4 nikiwa naifanya kwa muda wangu wote. The biggest pain was debt. I got married very young, and being a breadwinner, all the bills were on me, having a sick husband for over 5 years. Kwa hiyo mimi niliolewa nikiwa mdogo sana, na kilichokuwa kinanisukuma zaidi ni kwamba bills zote zilikuwa zinakuja kwangu kwa sababu mume wangu alikuwa anaumwa. The debts were sinking hard in me, and when I got this opportunity, I took it with full force. Kwa hiyo ilinipelekea kuwa na madeni, na nilipopata hii fursa nikaifanya kwa nguvu zangu zote. The greatest achievement I was able to resign as a youth.
from employment. zaidi ni kustaafu mapema nikiwa bado kijana. I've also been able to get financial freedom because today I can buy what I want when I want. Na nimeweza kupata uhuru wa kifedha kwa sababu naweza kununua ninachotaka wakati ninaotaka. Through this opportunity, we've gotten to drive 2 cars. Mpaka sasa hivi tumeweza kuendesha magari mawili. We've been able to invest in real estate. Tumeweza kuwekeza katika majumba na viwanja. And travel the world, and today we have gotten the time freedom as well. Pia tumesafiri duniani na tuna muda wa kutosha. Thank you. Asante. Hello ladies and gentlemen. Mabibi na mabwana, habari zenu? Okay, kwa jina naitwa Hosiana Sanga. I'm called Hosiana Sanga. Mimi ni mama, nina watoto wawili na nimeolewa na ninafanya hii biashara full time. A mother of 2, married, doing the business full time. Biashara hii nilikuta nikiwa mwanafunzi, lakini nilikuwa ni mwanafunzi ambaye nimechanganyikiwa, nina stress, niko frustrated. The business for me as a student who was stressed and frustrated. Hitaji langu kubwa ilikuwa ni school fees na nilikuwa nahitaji pesa. Yaani nilikuwa nahitaji tu hela. My biggest need was school fees and so I needed a lot of money. Namshukuru Mungu, nilialikwa kwenye mkutano mkubwa sana na pale nikiwa kwenye mkutano niliona solution. I thank God I was invited to a big meeting, and in that very meeting that's when I saw the solution. Pale nilijua kwamba nikienda kufanya hii biashara nitaenda kutengeneza pesa. I decided if I do this business I'll make money. Nimeweza kubenefit vitu vingi sana kupitia Neolife, lakini niende kwenye direct point kama nilivyowaambia nilikuwa nahitaji pesa. Ukweli ni kwamba nimeiona pesa Neolife. As we speak now, I have seen money in Neolife. Nimeiona pesa Neolife. I have seen money. Sasa hivi nina pesa kwenye akaunti yangu ya saving. Now, I have money in my savings account. Nina pesa ya matumizi yangu mimi mwenyewe. I have money for spending as well. Nina pesa pia ya kusaidia watu, ninasaidia watu wengi sana, nina support ndugu zangu kulipia ada. I have an account to support my relatives and others to pay school fees. Lakini pia nina pesa za dharura tu. Yaani nina tu pesa ziko hapo. Then I also have an emergency fund, money that is just there. Na hilo ndo lilikuwa hitaji langu kuu. And that was my biggest need. Nimeweza kubenefit vitu vingine kama kusafiri, kujenga nyumba nzuri sana, kununua magari. Nimeweza kununua magari 3 kupitia Neolife. I also traveled, bought 3 cars, built a very nice house. Lakini leo nitazungumzia hapa pesa kwa sababu najua humu ndani kila mtu anahitaji hela. But today I want to talk about money because I know everyone here loves money. Thank you. Asante. Good afternoon, East Africa. Habari za mchana East Afrika Mashariki. Margaret Kajimu is my name. Naitwa Margaret Kajimu. I'm married for 32 years now. Nimeolewa miaka 32 sasa. God blessed us with 5 children. Na watoto 5. First born in 30 years. Wa kwanza na miaka 30. Second born 27. Wa kwanza na miaka 30, wa pili miaka 27. Third born 24. Wa tatu miaka 24. Fourth born 19. Wa nne ana miaka 19. And born is 16. Wa mwisho 16, tutaheshimiana tu ndani. Yeah. I'm blessed with a loving, caring husband. Nimebarikiwa kuwa na mwanamume ambaye ananijali sana. Who support me and encourage me every day. Ambaye ananisaidia na kunitia moyo kila siku. I'm a businesswoman. Mimi ni mfanyabiashara. Selling mitumba. Nilikuwa nauza mitumba. Second hand clothes for 28 years. Nimeuza mitumba kwa miaka 28. That is where Neolife business found me. Kwa biashara ilinikuta huko. When I was struggling. Nikiwa nahangaika. I was in debt. Nilikuwa na madeni. I had debts everywhere. Yaani madeni yangu yalikuwa kila kona. But the biggest debt was 7 million Ugandan shillings. Lakini deni kubwa ilikuwa milioni 7 za Kiganda. That is the reason why I decided to do this Neolife business. Na hiyo ndio ilinifanya nianze hii biashara. Because I wanted to be debt free. Kwa sababu madeni kidogo yaniue. It is now 9 years. Na sasa ni miaka 9. But I've seen God doing wonders in my life. Lakini nimeona Mungu akifanya maajabu katika maisha yangu. This Neolife business. Hii biashara yangu. Give us a chance
to change people's lives. Imetupa nafasi ya kubadilisha maisha ya watu. First of all, you have to change your life first. Cha kwanza wewe ubadilike. Because when I came, they told me that if you want to succeed, use the products. Kwa sababu nilipokuja niambia ukitaka kufanikiwa tumia bidhaa. But I was in debt, I didn't have money. Sasa mimi na madeni yangu, pesa natoa wapi? Do you know what I did? Unajua nilichofanya? I borrowed again. Nikakopa tena. I said, let me use the product so that I experienced them. Madeni zaidi. Because that is the way to go. I used Provitality. Nikaanza kutumia Provitality. Calmag. Na hiyo Calmag. And full motion. Pamoja na full motion. Because I had a pain in my hip. Kwa sababu nilikuwa na maumivu kwenye kiuno. After using those products, and I got a big testimony for myself. Baada ya kumeza bidhaa na kupata shuhuda kubwa. I started sharing to everybody. Kila mmoja nikaanza kumchapa. That is why at first I had a fear of telling people, like going around telling people. Because in my clothes business, people were coming to me. Kwa hiyo mara ya kwanza alikuwa na hofu sana. Biashara yake ya kwanza alikuwa anampata, sasa hivi inabidi awafate. But this kind of business we are in, lakini biashara tunayofanya, it has to go to people. Sisi ndio inabidi wafate watu. I had fear in me. Kwa hiyo nilikuwa na hofu to go around telling people. Kwenda kuanza kuambia watu. But when I got that testimony, lakini baada ya kupata ushuhuda, the fear went. Hofu ikakimbia. I started testifying my testimony. Baada ya kupata shuhuda. Because once you use the products, your best testimony is your own testimony. Kwa sababu shuhuda nzuri ni shuhuda yako mwenyewe. That's how I succeeded. Na hivyo ndivyo I cleared my debts in 7 months. Ndani ya miezi 7 madeni nilikuwa nimemaliza. I cleared all those small debts and the big debts. Na hivi videni vidogo vidogo hivi. As I told you, I have 5 children. Kama nilivyokuambia na watoto 5. They were in good schools. Walikuwa katika shule nzuri. But we managed to pay that school fees. Na tuliweza kupata hiyo. Right now 3 of them are done with school. Sasa 3 walishamalizana na mambo ya shule. Only 2 are still in school. Tumebakiza 2 tu. Thank you. Asante. Great. Okay. So this can be answered by any one of you, really. Hii inaweza kujibiwa na mtu yoyote tu. What was your biggest challenge when starting to build your Neolife business? Wakati unaanza kujenga biashara yako, changamoto kubwa ilikuwa ni ipi? And how did you overcome it? Na ulipambana nayo kivipi? All right, thank you, Drew. My biggest challenge was self-esteem. Kwa hiyo changamoto yangu kubwa ilikuwa ni kutojiamini. I had fear inside me. Nilikuwa na hofu ndani yangu. But once you start using products, lakini baada ya kuanza kutumia and believe in yourself, na kuanza kujiamini, and attending trainings, na kuhudhuria mafunzo, guys, training is a secret of success. Ni zana au siri ya kufanikiwa. Keep going in the trainings. Endelea kwenda katika mafunzo. You will see successful people. Utaanza kukutana na watu waliofanikiwa. You will hear people testifying about the business and the products. Utasikia watu wanaelezea bidhaa. So the fear went. Kwa hiyo hofu ikaondoka. That is why I'm successful now. Ndio maana mnaponiona hapa mambo yangu sawa. Okay. Mimi changamoto kubwa sana ambayo nilikuwa nakutana nayo wakati naanza biashara. The biggest challenge I faced when I was starting the business. Nilikuwa sina hela. Mimi sidhani kama kuna changamoto kubwa kama kutokuwa na hela. I was just too broke. Yaani tu nilikuwa sina hela. Hiyo ndio changamoto kubwa nilokuwa nayo. My biggest challenge, I had no money. Ikija kwenye upande wa biashara nilikuwa siwezi kuuza. Yaani nilikuwa siwezi kuuza na nilikuwa naenda kuuza lakini siuzi. Kwa hiyo nilikuwa na challenge I faced, I couldn't sell. I would go to sell but not to sell as well. Nilikuwa na waadmire watu wanaofanya PV 500, watu wanafanya 1000, nikawa naenda kuwauliza mnafanyaje? I used to admire people doing 1500 points and all the time I ask them how do you do this? Nakumbuka siku moja nilichukua Super 10 na LDC nikiwa distributor, nikazunguka kwenye zile nyumba za kule Mbezi nyumbani. I remember one time I got Super 10 and LDC and started moving around houses. Nakumbuka sikuuza. I didn't sell anything. Nilirudi nyumbani, nilikuwa very down, sikumwambia mtu kwa sababu nyumba nzima walikuwa negative. Niliona watanicheka tena. Nilirudi nyumbani kwangu nikiwa niko chini sana. Nilijiuliza hii biashara ni kweli inafanya kazi? Kesho yake nikaenda training, nikawa tena excited. This business work and the next day I went back to training. Lakini kitu ambacho nimegundua, changamoto ndo mtaji. Hiyo ilinifanya nianze kufikiria jinsi gani naweza nikaanza kuuza na nikaanza kutumia social media. Challenges are the real capital because made me think of what I should do.
Nilianza kutumia social media na nawaambieni social media. Nilipoanza kutumia social media, nimeshawahi kushika namba 1 best seller in East Africa 2 times. Na baada ya kuanza kutumia social media, after using social media, I became the number 1 in selling twice. Kwa hiyo kitu ambacho nataka kuambia hapa distributor kuhusu challenge yoyote ulionayo kwenye biashara yako. So, any challenge that you have in your business. Kitu cha kwanza, ilo neno siwezi futa. Yani futa. Eliminate the word I can't. That's the first thing you should do. Hata kama kitu kweli unajiona kwamba hauko kizuri nacho, neno siwezi futa, kwa sababu hiyo attitude ndo itakuharibia kabisa. Even if you see your weaknesses, don't confess that you can't, because it will completely destroy you. Kwa kifupi tu, mimi sinaga neno siwezi kwenye kitu chochote. Kitu chochote ambacho siwezi nitajitahidi mpaka nikifanyie kazi, as long as hicho kitu nikikifanya kitanipa matokeo. So now I don't have any I can't in my vocabulary. Wow, fantastic. Awesome. And so often we hear this from distributors, how do we keep our team motivated? How do we keep our team motivated to do the activities that build the business, to attend the trainings, to bring guests to the trainings? Mara nyingi watu wanajiuliza, timu yako unafanyaje ibaki kuwa imehamasika, walete wageni, wahudhurie mafunzo? And that is my question to you. How do you, and anybody can answer this one, how do you keep na hili swali mtu yote anaweza akajibu. How do you keep your team motivated? Timu zenu mnafanyaje zinabaki na hamasa? Now, to keep my team motivated, I'm always top notch on communication. Kwa hiyo timu yangu baki imehamasika na hakikisha mawasiliano yangu nao yamekaa sawa. Yes, on upcoming events. Katika matukio yanayofuata. Be it physical or Zoom events or any other events. Ziwe za Zoom au za ana kwa ana. And I also make sure that I put down incentives for the people to understand and also to ensure that they are qualifying. Mimi nahakikisha naweka motisha ambazo watu wanaelewa na kuhakikisha kwamba wanaendelea kufuzu. I really value recognition. Mimi nathamini sana recognition. And it has helped my team to thrive. Na imesaidia timu yangu kukua. Because it is even the smallest recognition that even a new distributor, when you mention their name, that makes them elated and change their mindset about the small recognition or the big recognition. Kwa hiyo mimi hata zile recognition ndogo ukiwataja zinawafanya wathamini zaidi. For the last 3 years, every month I bring out different speakers from across the world for my team to hear from different speakers across the world. And that motivates them so much to see that they can be able to do it within my country and within other countries. And that one has really kept their team motivated. Nimekuwa naleta wazungumzaji tofauti kutoka sehemu mbalimbali na hiyo imesaidia sana timu yangu pia kubaki wamehamasika. Yes, and that one has also been able to duplicate down. I've seen my directors, my leaders being able to recognize their team, and recognition is amazing. Kwa hiyo mimi recognition ni kitu kikubwa sana na nimeona hata timu zangu wanafanya vile vile. Thank you. Asante. Fantastic. Thank you. As a distributor in your journey to success, we know it's impossible to shield yourself from rejection or setbacks. Those are part of the process. Hizo ni sehemu za mchakato. How important is it to be able to handle setbacks or rejections, and how do you personally overcome these challenges? Je, ukikutana na hizi changamoto na ukatishwa tamaa, unadili nazo vipi? Okay, asante sana. Personally mimi huwa nasema changamoto ni part ya mafanikio. Challenges are part of the success. Hakuna mafanikio yatakuja bila changamoto. No success will come without challenges. Tuko tunapambania kitu kikubwa sana kwenye hii biashara. We are fighting for a big picture. Lazima tupitie hivyo vyote ili tuweze kuwa bora. So we have to go through all that to become better. Kwa wale wagavi wapya ambao wameanza biashara muda sio mrefu, for the new distributors who have just started the business, usikubali mtu yoyote akwambie huwezi. Don't accept anyone to tell you that you can't do it. Ngoja nikwambie, destiny yako anaijua Mungu, haijui mtu. Your only destiny is known by God, not people. Wewe unajiona nani? Wewe unajiongelea nini? What do you tell yourself? How do you see yourself?
Kwa hiyo mimi kitu cha kwanza mindset yangu mimi waga nasema haijalishi watu wangapi wananipigia makofi, nikijipigia mimi mwenyewe makofi inatosha. My mindset is I don't care how many people are clapping for me. If I clap for myself, it is enough. Na hicho kitu kimekuwa kikinipa nguvu sana, kimenipa kujiamini. Niwaambieni tuko kwenye dunia ya watu ambao wanakatisha tamaa. We're in the world of people who are pushing you to give up. Nikwambie tu kitu kikubwa kwa distributor wale wapi ambao wameanza biashara. For the new distributors that have started the business. Our business is a no yes business. Biashara yetu ni hapana alafu unapata ndio. There is more no than yes. Unakukataliwa zaidi kuliko kukubaliwa. No ikija furahia kwa sababu inakupeleka kwenye yes yako. Kwa hiyo enjoy the no's because it's taking you to your yes. No means next opportunity. Kwa hiyo hapana inamaanisha fursa inayofuata. Usiogope rejection yoyote. Usiogope rejection yoyote. Don't fear any rejection. Nyanyuka, pambana, lakini kitu kikubwa, get up and fight, and the big thing, unatakiwa kuwa na positive mindset wakati wote. You are supposed to have a positive mindset all the time. Hakikisha mindset yako iko positive. Hiyo itakusababisha hata mambo yasipokuwa mazuri upate nguvu ya kuendelea kufanya kazi. Make sure your mindset is positive, and when things are not good, it will give you the energy to work. Ukiwa na ile energy ya kufanya kazi, niwaambieni tu, you will become unstoppable no matter the challenges. Energy to work, nothing will stop you. Hamna kitakachokuzuia. Kwa hiyo mimi huwa nasema kila kitu kinaanzia kichwani kwako. I always say everything starts in your head. 80% ya mafanikio ulionayo yako kichwani kwako. 80% of your success is in your head. 20% inatokana tu na zile strategies. 20% is in your strategies. Kwa hiyo kila kitu kipo hapa. Kwa hiyo everything is here. Mtu akikwambia uwezi, mwambie watch me do it. If someone tells you can't, tell them what you do. And that is how you become unstoppable. Na hivyo ndivyo unakuwa mtu ambaye huzuiliki. Okay, so thank you. Who's that? Social media. I've heard it mentioned twice from stage today. Hosiana touched on it in a moment ago. What role has social media played in your business and your success, and how should distributors be using social media to grow their business? Kwa hiyo unaweza kutuambia social media imechangia kiasi gani katika mafanikio yako, na wagani wanatakiwa waitumieje hii social media? Okay. I think I'm the right person kuongelea hichi kitu kwa sababu mimi nimefanya Neolife. Nimefanya Neolife. I have done Neolife before social media. I've done Neolife before social media. Na nimefanya baada ya kuanza kutumia social media. And I've done it after. Naweza tu nikawapa statistics. I can tell you just a little statistics. Nilianza biashara 2010. I started the business in 2010. 2012 nikawa Sapphire Director mwaka mmoja na nusu kwenye biashara. Sapphire Director 1.5 years after, that is 2012. Nilikaa Sapphire Director for 7 years. I stayed as a Sapphire Director for 7 years. 2018. 2016 nilianza kutumia social media. 2016 I started using social media. 2017 nilikuwa 1 Ruby Director. 2017 I became a 1 Ruby. 2018 nilikuwa 2 Ruby Director. 2018 2 Ruby. 2018 hiyo nilikuwa 2 Ruby Director. 2018 again 2 Ruby. 2020 nilikuwa President Team Member. 2020 I became a PT. Na 2020 na Sasa kwa hiyo statistics fupi ambayo nimewapa, ina maana since nilipoanza kutumia social media ndani ya miaka mitatu niliweza kuchukua step 3, na kikubwa zaidi niliweza kuwa president team member. In 3 years I took 3 steps, and biggest I became a PT. Na nilipoanza kutumia social media nilifundisha timu yangu yote, kwa hiyo wote tukawa tunatumia social media. When I started using social media I taught the whole team, so all of us were using it. Niko hapa kukwambia kwamba social media ni platform kubwa sana ambayo inaweza ikakupa utajiri. I want to tell you that social media is a big platform that can make you rich. Kama ukiitumia vizuri, ukawa mwaminifu na ukajibrand. If you become faithful and brand yourself.
Kuna downlines wangu ambao nilikuwa nikiwafundisha social media wananiambia hichi sio kitu changu, mimi siwezi hivyo. I have some downlines who will teach social media and they'll tell me this is not my thing, I can't do it. Lakini kama nilivyowaambia sinaga neno siwezi. Nilimwambia as long as ina matokeo lazima ufanye. Like I told you, I don't have that word I can't in my vocabulary, so I told them if you want results you have to do it. Kwa hiyo nilikuwa nawafuatilia mpaka kuna wengine kweli waliweza kufanya. I followed them up until there are some who started doing it. Nataka kuambia distributor wote ambao mlioko hapa, jitahidi kutumia social media. Sio Instagram tu, kuna WhatsApp, kuna Twitter, kuna Facebook. For all the distributors that are here, I want to tell you, try to use social media with all those platforms available. Na unatakiwa ujaribu kwa sababu sasa hivi dunia yote iko huko. Kila kitu, hata ukitaka kiatu unaweza kwa social media ununua na kiatu kikakufikia. And you must understand that now everything is on social media. Even if you want to just buy a shoe. Dunia imefanywa kama kitu kimoja kupitia social media. The world has become one thing because of social media. So twendeni tukatumia social media. Tutaenda kujenga biashara kubwa sana na tutaenda kutengeneza utajiri mkubwa sana na tutaweza kutengeneza pesa nyingi sana kupitia social media. So let's go and use social media because we can do a lot through this platform. Kwenye social media kuna watu, kuna prospect, kuna wateja na kuna watu ambao wanatafuta nini cha kufanya. There are a lot of people in social media, those who are looking for something to do, prospects, they are all there. Lakini hii haiachi kuwashirikisha watu wengine biashara na kufanya biashara katika mazingira yote ya kawaida. Twende tukafanye vyote, lakini kikubwa zaidi kama uko interested au hivyo, nenda katumia social media kujenga biashara kubwa sana kwa muda mfupi. So social media doesn't mean you stop doing the other ways of doing the business. Do them alongside social media. Thank you. Okay. I'm very excited because today I can say 10 years ago when I joined, I was not using social media. Mimi naweza nikasema miaka 10 iliyopita nilipojiunga nilikuwa situmii social media. I was just doing one-on-one and bringing people the normal way to the meetings. Na watu nilikuwa nawaleta kwa kawaida katika mikutano. But God uses every challenge to change your life. Lakini Mungu anatumia kila changamoto kubadilisha maisha yako. The challenge of COVID-19 changed everything for me to change my mindset. Kipindi cha corona ilibadilisha kila kitu na mimi kubadilisha akili yangu au mtazamo wangu. When COVID hit the whole world, there were no meetings anymore. Baada ya corona kulikuwa hamna mkutano kama tunavyokutana hivi. And I want to appreciate on this platform Peaches, Husna and Hosiana who challenged me to go to social media. Na nataka nimshukuru Husna na Hosiana walionitia moyo kuanza kutumia social media. I reached out for their help. Niliwatafuta wanipe msaada. And they told me I had to learn and I kept following them. And I want to tell you, if you want to be on social media, follow people who are doing it. Na ukitaka kufanya social media, hakikisha unawafuatilia watu wanaoifanya. They did not do it for me. Hawakunifanyia. But I checked what they are doing and I started and I took action, and I can tell you during COVID, I produced a personal director through Facebook in the United States. Niliangalia wanachofanya, nikafanya na kupitia social media niweza kutengeneza director kule Marekani. In my country, Kenya, I have produced a business that has given me 5 directors through Instagram. Na kupitia Instagram nimetengeneza biashara ambayo imenipa madirector 5. The business flowing from South Africa to Botswana is through Facebook. Na biashara yangu kutoka South Africa hadi Botswana nimepata kupitia Facebook. So I want to tell you, if you don't want to change, change is going to change you. Na ninakwambia kama hutaki kubadilika, mabadiliko yatakubadilisha. The change of COVID-19, I had to think differently. Baada ya corona ilibidi nifikiri tofauti. And I want to tell you as distributors, that time COVID came, I was not doing well in my business as a world team. Na hicho kipindi cha corona mimi biashara yangu haikuwa vizuri kabisa. And I had lost my 1 ruby step then. Na nilikuwa nimepoteza hatua yangu ya 1 ruby. Then COVID came and I was able to step back to 1 ruby and to 2 ruby during COVID. Na kipindi cha corona nikarudi 1 ruby nikaenda mpaka 2 ruby. So don't worry about any challenge, worry about your mindset not wanting to change. Usiwe na wasiwasi sana na changamoto zingine, wasiwasi kubwa ulionayo ni akili yako ambayo haitaki kubadilika. Social media has impacted my business across Kenya and across the world, and today I'm excited, I'm building internationally. Nafurahi kupitia social media leo niko najenga biashara ya kimataifa. Thank you. Fantastic. Fantastic. And I think
That's amazing input right there. It truly is. And I think Hosiana touched on a very important point. Naamini Hosiana amegusa sehemu muhimu sana. You do social media in conjunction with the traditional way of building the business. Kwamba unafanya social media pamoja na ile njia ya kitamaduni tuliyozoea kujenga biashara. You bring a new distributor in, you got to understand what their goals are, what their dreams are. Lazima ulete wagavi hapa na ujue malengo yao na wana ndoto gani. You've got to get them using the products. Lazima uhakikishe wanatumia bidhaa. You got to get them talking to people through writing a list of names and being able to meet new people. Lazima tuwasaidie wakutane na watu na kuandika orodha ya majina. You got to give them an opportunity to present the opportunity to other people. Lazima wape fursa ya kuonesha fursa. You have to teach them to follow up. Lazima wafundishe namna ya kufuatilia. You have to teach them to get their new distributor started correctly. Lazima wafundishe namna ya kufundisha wagavi wao wapya vizuri. And that's a system that teaches your distributors the fundamentals of how to build a business. Na huo ndio mfumo unaofundisha wagavi namna ya kujenga. And social media fits perfectly on top of that. Alafu social media inakuwa juu ya hiyo. To put steroids into that process. Kuongeza nguvu katika hiyo mchakato wote. So team, just to end off here, we're going to start off with Margaret and work our way down. 10 to 20 seconds. Why are you excited for the future? What? Why are you excited for the future? 10 seconds, 20 seconds. Thank you, Drew. I'm excited because I'm able to help people. Helping people is the way to go. Let us pour ourselves, let us love people, let us care for them so that they succeed. It's good to help people who are better than you. It's good to help people who are less privileged. Let us help everybody because people have different challenges. Some health, others money, others want to travel. Let us help them so that they achieve their dreams. Thank you. Okay, mimi niko zaidi excited kuhusu pesa. I'm more excited about money. Nataka tu kuambia distributor humu ndani. I just want to tell the distributor. Najua watu wameanza biashara kwa mawazo tofauti tofauti na changamoto tofauti tofauti. Mimi nilianza biashara sababu namba 1 ilikuwa pesa, namba 2 ilikuwa pesa, 3 mpaka 10. Yaani nilikuwa nahitaji hela kama oxygen. Nataka tu nikuhakikishie kwenye hii biashara kuna pesa. Nataka nikuhakikishie Neolife kuna pesa. I want to let you know in Neolife there is money. Nimeanza hii biashara katika mazingira ya chini sana. I started this business in a very low level. Nimesoma, nilikuwa nahangaika, nakumbuka wakati kuna time chuo nilishai kuamka sina hela hata shilingi. There is a point where I woke up without any money when I was in the university. Lakini nakwambia sasa hivi toka nimeanza kufanya hii biashara, hiyo challenge sina kabisa. Ever since I started this business, I don't have that challenge anymore. Kwa hiyo kama kuna distributor huko hapa, changamoto yako kubwa ni pesa. If there's any distributor here and your biggest challenge is money. Nikuhakikishie, nenda kaongea na watu, unaenda kupata pesa unazozitaka. Go and talk to people, you make all the money you want. Pesa itakupa nguvu. Yaani niwaambieni mimi hapa leo nina nguvu. Yaani niko hapa nina nguvu vibaya mno. Kwa sababu tu ninajua kwenye akaunti yangu kuna pesa ambazo zingine zipo tu za dharura. Because in my account I have money, even the emergency fund. Nataka niwaambie wanaume wote ambao mko humu ndani. I want to tell all the men in the house. Yaani kuna package yenu, yani siri kubwa. We have your package. Yaani tu unahitaji kuwa na pesa wanaume, nguvu za kiume ni pesa. Yaani ni pesa tu, yaani tuendeni tukatafute pesa. Even for the men who are struggling with masculinity, you only need money. Nataka niwaambie wadada wote mlioko humu ndani, wadada wa mama wote. And all the ladies in this house. Uzuri wako wote, tafuta pesa. Yaani tu utakuwa mzuri. Look for money, you look more beautiful. Yaani tu tuendeni tukaongea na watu. Na kitu kikubwa sana kuhusiana na hili swala, yaani leo nazungumzia tu pesa. Kwa sababu gani? Kwa sababu ili upate pesa, vitu vyote viko ndani ya uwezo wako. Can you imagine unatakiwa kwenda kuongea na watu? Tunalipa kodi kuongea na watu. Tunalipa kodi.
Do you pay taxes Hivi, to talk to people? hapa tuko And Mlimani talking City. to people is where the money is. Hapa tuko Mlimani City. Now we are in Mlimani Nikikwambia nenda hapo Mlimani City kaongea na watu, nitakupa 500,000. Hutoleta watu 10 If I hapa. tell you go to Mlimani City and talk to people, can you bring 5 people here? Kwa hiyo tuache kulaumu kitu chochote. Kila kitu kiko ndani ya uwezo wako. Ukitaka Everything kupata is within your nguvu, range. ukitaka If you want to have kuamini, ili want uwe to na believe. belief, ni kuhakikishia tafuta pesa, kila kitu kitakuwa very clear. Asante sana. Thank you so much. I believe in the power of action. Naamini katika nguvu ya kutenda. We are not here just for nice stories. Hatujaja hapa kwa ajili ya hadithi nzuri. The next 5 years, East Africa, Miaka 5 ijayo Afrika Mashariki. starting this moment, Kuanzia sasa hivi. talk to yourself as an individual, as a team, Jiambie wewe kama mtu binafsi that you're going to take a different set of direction for you to transform lives. kwamba utabadilisha njia ili kubadilisha maisha. Because it begins with you. Kwa sababu inaanza na wewe. May you take the power of belief so seriously so that you can be able to transform communities. Kujiamini kwa uhakika sana. I tell you, the next 5 years, I can see big things. And not just because I want to say it, but because the real people are seated right here. Miaka 5 ijayo unaona vitu vikubwa, sio kwa sababu unajifurahisha tu kuongea. So I want you to sahihi mko humu ndani. So I want to pray that all of us take action starting today. Kwa hiyo naomba kila mtu aanze kuchukua hatua za kutenda kuanzia leo. Because poverty is painful. Kwa sababu umaskini unauma zaidi. Health, lack of good health is very painful. Afya duni inauma sana. And I'm saying from real experience because I have seen poverty and sickness and those things are bad. Naongea kutokea uzoefu kwa sababu nimeona umaskini na nimeona ugonjwa. But I want you to revamp in your dream. Lakini nataka ndoto zako ziamke tena. That nice looking shoe that you want, the car, the house, start dreaming and take action. Hiyo nyumba unayotaka, kiatu, gari, anza kuota upya na uanze kuchukua hatua sahihi. And indeed we are going to transform Africa. Na hapo tutaibadilisha Afrika. God bless you. Asante sana. Okay, asante sana. Thank you very much. Mimi kitu kikubwa ambacho nakiona miaka 5 ijayo ni lengo langu ambalo nataka kusaidia watu wa kawaida kabisa waishi maisha ya tofauti. Ordinary people to live an extraordinary life. Niwaambieni tu, I want to tell you, tuna brandi moja kiboko. We have a super brand. Tuna Neolife. Neolife is a big brand. We have Neolife, which is a big brand. Yani nenda kasimame kidete, nenda kawe na confidence kwa sababu chochote unachokitaka Neolife utakipata. Go and have a lot of confidence because whatever you need, Neolife can give it to you. Leo kama uko hapa na hauamini, you who is here and doesn't believe, nataka nikuambie chochote unachokitaka Neolife unaenda kukipata. I want to tell you whatever you want from Neolife you are going to get it. Nataka siku moja watu waseme wale ni watu wa Neolife. I want one day people to say those are the Neolife. Tunaenda kuishi maisha ya ndoto zetu. We are going to live our dreams. No matter what, kuna siku watu watakuja kusema nataka kuwa part of Neolife wenyewe. There is a day when people will come and say want to be a part of Neolife. Ndoto yangu kubwa, my biggest dream, ni kuona vijana waliokata tamaa kule nje, is to see the youth that have given up, wameamka tena, that they can wake up again. Na ili nifanikiwe hilo, in order for that to be a success, ninaenda kuwa mfano wao. I will be an example. Yani ninaenda kuwa boss lady moja kiboko. I will be the boss lady. Yani ninaenda kuitumia hii opportunity. I'm going to be a big Neolife ambassador. I am going to use this Neolife. I want people to know there is a big opportunity in here. Nataka watu wajue kwamba kuna fursa kubwa sana hapa. Ujumbe mmoja naenda kuachia leo. One message I'm going to leave you with. Tukafanye biashara kwa mwendelezo. Consistency is the key. Let's go and do the business consistently. Tukafanye biashara kwa nidhamu. Hakuna mafanikio yanakuja kama chafya. We should go and work the business with a lot of integrity. Unahitaji
unahitaji kuput energy yako, nguvu yako na akili yako upate matokeo. You need to put in a lot of energy to get results. Cha muhimu ni tuache kulalamika. We should stop being complainers. Tunamaliza nguvu wenyewe. You are wasting all the energy in complaining. There is no time to waste. Let's go and do big things. Hamna muda wa kupoteza, tukafanye mambo makubwa. Team East Africa, Afrika Mashariki. Today we step into the future. Asante sana team. Thank you very much. Tumeingia katika maisha ya baadaye. Thank you. Asanteni sana. You are amazing. Hiyo imetoka wapi tena? Hey, you are amazing. Thank you. Haya, tuwashangilie, tuwapige makofi kwa ujumbe mzuri. Naomba pia mnisaidie kumleta Fred kwa ajili ya draw. How many people want to get a gift? Time for the draw. If you threw away your ticket, I'm sorry. Kama cheki wanavokagua mikoba. Mama. Yeah. Kidogo nizanie nyuki wako wanavamia kitu. Haya ni haki yako, toa basi. This is the time to get a gift. Fred, please. Can we do this together? Fred Kasia. Okay, I'll do it to McDermott here. I'll do it with Drew. Okay. If you stole your neighbor's ticket, this is the time. Umepoteza tiketi yako, umeiba ya jirani. Maana binadamu wana mambo. Naona mko tayari hapo, mnashinda zawadi ziko kama 7. Sasa kama una nuksi kimaliza hapo hujashinda, ukooge baharini. Ni ushauri tu. 51 71 51 51 71 51. Do we have anyone? Oh, from Uganda here. Finally. Baada ya kusali hapo 51 73 9 and 0. Wanaongea kizungu, hamna kitu hapo. 51 73 9 0. Going once. Mbona umeshinda au unakuja kusalimu? Hapo wengine vile mna roho mbaya, mko mnasali au ameshindwa. Haya, asante DJ. 53 08
68. Anyone? 530868. Aha, tunaye hapa. Usikate tamaa. Viongozi hapa wamefundisha kwamba amini. Na hatua mojawapo ni kuangalia tiketi yako. Hata ukianza ya kwako inaanza na 3, huku tunaanza na 5. Wewe amini tu. 51 74 19 51 74 19. Going once, going twice. Aya, huyu kwa heri, wasalimie wapendao. Sumia unakuja huku au? 51. Asante DJ. 51 87 65 51 87 65. Yes, one more, right. Aya, sasa imebaki moja kwa kweli. Nimejitahidi upate. Nimejitahidi ushinde. Ila bado hujaoga baharini. Aya, twende. 51 77 04. Aya, mambo yameshaiva. Nikajua umekuja kwa imani hapa, maana ulivyoinuka. Kwa hiyo ndio washindi wetu. Tunaomba uwapige picha. Wakishapata picha watashuka. Alafu kuna video imeandaliwa hapa. Alafu tutaendelea kwenye mambo matamu kabisa ya mwisho hapa. Asanteni sana. Let's clap for them Banange. Tutaenda moja kwa moja kwenye video. Asante studio.
Jamani, makofi hapo. Hiyo video ni balaa, ila kama huna mpango wa kuchukua hatua utaona mbona sioni cha ajabu, naye anaongea tu. Okay, mko tayari? Sasa tunaingia kwenye yale mashindano ambayo mmekuwa mnayasubiri kwa muda mrefu. Halo, naomba ambao watanisaidia kwenye hii kitu, naomba niwaite company executives. Nilikuwa namuomba Fred Kasia aweze kuja hapa. Nilikuwa namuomba Drew, Mr. Francis pamoja na Rico Brown waweze kuja kutusaidia na hii recognition inayofuata. DJ, naomba nisaidie kuwaleta hapa mbele. Asante studio, asante studio. Kwa hiyo hapo senior manager, wewe kazi yako kushangilia. Si unaona habari iliyoko hapo mbele? Wewe jiandae kupiga makofi. Kuna wengine vyeo vyenu ni vya kushindania tu hizi bidhaa za bure. Guys, are we ready for the top 10 Emerald Director incentive? Basi, asante DJ, bila kupoteza muda, without wasting any time, let's get started with number 10. Number 10 Emerald Director, Mercy and Gerard Masuki. That is our number 10. Then tunaye our number 9. Juliet Nyanjara and Mugisa Lambert. Number 9, Emerald Director. Number 8, Lilian Donge and Kasiani Anastasia. Number 7. Number 7. Magdalena Kavuka and John Kitema. Number 6, Faith Victory Kivea and Emmanuel Kwesha. Number 5, Agatha Matayo James. Number 4, George Mbogo and Mercy Njeru. Number 3, Carissa Rachel Dama and John Gombo. Number 2, Stella Marisi Nambazira. Number 2, Emerald Director, Stella from Uganda. Are you ready for number 1, ladies and gentlemen? Number 1, ladies and gentlemen. Let's see our number 1 top Emerald Director. Gloria Tairo and Timotheo Ndahani. Our number 1 Emerald Director atashinda Samsung Galaxy A55 na trophy.
Okay. Huyo namba Aya. Okay. Naomba tuwasikilize tafadhali. Naomba tuwape dakika 2, hatuna muda mwingi wa kutupa. Haya, pumua kwanza, vuta hewa ndani, alafu itoe nje, lakini kwa mdomoni. Okay. Umeshapumua? Haya. Hello. Haya, basi msikilize amalize. Endelea kuongea, siwasubiri hao. Kwa majina naitwa Gloria Tairo. Mimi ni mama wa watoto wawili. Ni mke. Hey. Taaluma yangu mimi ni mwanasaikolojia. I'm a psychologist. Fursa hii nilikutana nayo mtandaoni. I found this business on social media. Nikaamua kuifanya kwa sababu baada ya kumaliza chuo sikubahatika kupata ajira. I decided to do it because after school I couldn't get a job. Kwa hiyo nikawa tu ni mama wa nyumbani. I became a housewife. Baada ya kukutana na hii fursa nikagundua kwamba hainihitaji kuwa na frame, hainihitaji sijui kulipa kodi, kufanyaje. After meeting this business I discovered I don't need to have a place to rent and all those unnecessary things. Nikaona ni biashara ambayo naimudu kwa sababu biashara nyingi zilikuwa zinahitaji hizo kodi na vitu kama hivyo. So I realized I could manage this business. Niliamua kuifanya kwa moyo wangu wote. I did it with all my heart. Na nataka tu niwaambieni hizi changamoto ambazo walikuwa wanazitaja, kukatishwa tamaa, kuchekwa, ni mtu ambaye nimepitia hivyo vitu. And I want to tell you all these challenges of people laughing at you, I've gone through them. Lakini namshukuru sana Mwenyezi Mungu kwa upline wangu, hakuacha kunifuatilia na kunitia moyo. I thank God for my upline who continued supporting me. Piti Hosiana pamoja na Catherine Chekani. Hosiana and Catherine Chekani. Aya, ngoja. Mwanzoni mume wangu alikuwa hanielewi lakini So, in the beginning my husband wasn't understanding what I was doing. Lakini sasa hivi ni mtu anayenisupport. But now it's someone who supports me. Na leo aliniambia mke wangu nitakusindikiza. And today he said, my wife, I'm going to escort you to the meeting. Mume wangu kipenzi, tumerudi na ushindi Dodoma na kupenda sana. So my husband, I thank you, and today we are going back as number 1. Na wapendeni wote, na wapenda team Dodoma, viongozi wangu. I love you all, I love team Dodoma. Asante sana. Management ya Neolife na wapenda sana, namshukuru sana Mwenyezi Mungu, asante. Okay. Haya, naomba mwachie njia kwa ajili ya kupata picha. Na nyie wapiga tarumbeta, piganeni picha zenu kule, achia hapa kwanza. Pateni picha za ukumbusho huko pembeni. Asanteni sana na hongereni sana. Na sasa tunaelekea kwenye top 10 Sapphire Directors. Ale. Haya, tusikilizaneni jamani, tuendelee.
top 10 Sapphire Directors. Katika nambari 10 tunaye Zuhura Mtaka Sanduka and Hilali Shaban. Nambari 10, tusikilizane basi. At number 9 we have Amina and Asia Haji, top 10 Sapphire Directors. Na katika namba 8 tunaye Samuel and Rose John, all the way. Jamani, kwa wale ambao hamuelewi kinachoendelea, tuko kwenye top 10 Sapphire Directors. Namba 7 tunaye Elizabeth Kulwa and Bahati Sylvester. Nambari 6. Namba 6. Nambari 6. Mbona kitu kinagoma hiki? Nambari 6, Terezia and Edward Makaranga Sengwaji. Nambari 5, Joyce Ponyaga and Paul Michael. Nambari 4, Felista Deogracias and Cheromoko Njau. Nambari 3, Witness Mbuji and Elizabeth Yohanaz. Nambari 2, Frida Mwase and Nicodemus Mroso. DJ, tuko mziki DJ. Mziki DJ. Okay, basi. Naomba tusikilizane kwa namba 1. Okay. Haya, mteni mnamshangilia tayari yuko hapa. Sasa tuende kwa namba 1. Nambari 1, top 10 Sapphire Directors. Mko tayari? Do you want to know the number 1? Na huyu si mwingine. This is none other than Jacinta Francis.
Asanteni sana. Thank you very much. Haya, asanteni sana. Tunaomba aweze kushare story yake. Naomba uje mbele ya Sinta. Wewe endelea tu, atanyamaza. Haya, hizo hagi baadaye. Hizo tarumbeta za Kariakoo zina kelele sana. Hello. Hello. Good afternoon. Naona kawa namba moja kaanza na Kizungu. Naitwa Yasinta Francis, namshukuru Mungu sana. Nilikutana na hii biashara kipindi ambacho nilikuwa nimetoka kumaliza chuo na kukaa mtaani miaka 3 bila ajira. Kiukweli nilichanganyikiwa sana. Namshukuru Mungu sana kwa ajili ya hii biashara. Imenibadilishia maisha yangu kwa 100%. Mimi pamoja na familia yangu kwa ujumla. Me and my family in general. Kwa hili kwa kweli I'm surprised. Kwa hiyo hapa na mimi sikutegemea. I didn't expect. Nilikuwa tu ninafanya kazi kwa malengo yangu ambayo niliyaweka 2024. Goals that I put for 2024. Napenda kuwashukuru wote. I want to thank everyone. Nikianza kabisa na mapiti wote. In a very special way. Hello. In a very special way. Ngojeni basi aongee. Napenda kumshukuru upline wangu Husna Mkupete popote pale ulipo. I love you so much. Okay, tuendelee. Lakini pia napenda kumshukuru my brother Freddy Kasia, God bless you. And in a special way, napenda kuwashukuru sana timu yangu, Team Victoria's team na Team No Excuses kwa ujumla. Ujumbe wangu siku ya leo kwa wagavi wote, all distributors, in whatever situation, endelea kufanya kazi. Focus na majukumu yako, pambania malengo yako, kila kitu kinawezekana. Kama mimi Yasinta nimeweza, hata wewe pia unaweza. Aya, sogeeni huko apate picha. Aya, nendeni kule mpate picha za wanatarumbeta. Hebu sogeeni huko na tarumbeta za Manzese hizi. Sogeeni. Hongereni sana kwa kazi nzuri. Tunataka okay. Hello.
Familia ya tarumbeta, naomba tusikilizane. Naomba tusikilizane tafadhali. Tunaingia kwenye mashindano ya World Team. Sikilizeni basi. Tunaingia kwenye mashindano ya World Team. Na haya ni mashindano kuanzia safa ya director mpaka 3 ruby. So we are moving on to the World Team Top 10. And coming at number 10. Coming at number 10 we have Grace Njeri Ngatia. Grace Njeri Ngatia coming at number 10. Top 10 World Team. Aya, tarumbeta zipumzike. Coming at number 9. Mercy Kahamba and Joel Martin. Number 9, number 9, Mercy Kahamba. Nambari 8, Samuel and Rose John, top 10 World Team members. Nambari 7, tunaye Ferista Deogracius and Cholomoko Njau. Nambari 6, Stella Mrema and Albert Kamkirwa. Number 5, Number 5, Rashid and Sada Juma, JR. Number 4, Number 4, top 10 World Team members. Yacinta Francis. Number 3, Frida Mwase and Nicodemus Simroso. Number 2, Josephat Kamau and Piaros Kariuki. Aya, tusikilize tumpate namba 1. Nambari 1. Our number 1 World Team, na huyu si mwingine ni Queen Luka Marugu and the Heaven Light.
Haya, asanteni sana. Tunaomba tuchukue nafasi zetu ili tuweze kuwasikiliza. Asanteni sana. Sasa kwa taarifa tulizonazo, Queen Luka hayupo, na ili upate zawadi zako lazima uwe hapa sasa. Shughuli iko hapa. Mnanuna kwani yenu? Haya, twendeni hivi. Make mnasikitika wakati. Asanteni sana kwa kushinda. Asanteni sana. Okay. Mko tayari kuendelea? Mwambie jirani yako mambo ni moto. We just getting started. So, haya, tunaingia kwenye wazito. Naomba tusikilizane. Wewe mwenye tarumbeta ya kijani tusikilizane. Sasa tunaingia kwenye mashindano ya wazito. Mwambie jirani yako top 10 presidents team. We're getting into the presidents team and coming at number 10. Coming at number 10. Number 10, Rose and Raymond Baruti. Coming at number 9. Number 9 President's team member. Tunaye our number 9 President team member. Position number 9. How come it's not pressing? Mkono wa mtu hapa. Charles and Judith Njeru at number 9. Coming at number 8. Number 8 President's team member. Janet and Andrew Bugembe at number 8. Haya, tuendelee. Namba 7, Dora Juma and Bingi Nyakwela. Number 6, Sam and Miriam Kanakulia. Number 5, Hosiana Sanga and Kalokora Rwabizi. Number 4, Gati Matthew and Joel Musira. Number 3, Zubeda and Fatma Kichawele. Number 2, John Dumba and Sentongo Anthony.
Ladies and gentlemen. Haya, tusubiri basi tusome namba 1. For our number 1. Kwa yule wa kwanza. For our number 1 President's team members for 2024. Please welcome to stage Husta Makapete and Oswald Biwahava. Haya, mpulizio sikio la mwenzako. Hapa kichwa kinapiga hivi. Haya, tumewasikia. Naomba turudi kwa nafasi zetu tafadhali muweze kusikia story. Wow. As our top performing President's team members for 2024, please just share a few words. Naomba tusikilize tafadhali, aongee, msipulize, amalize kusikia story yake. Haya, kumbe ni watoto wazuri. Hello East Africa. Haya, ngoja tuendelee basi. Asanteni sana sana sana. Thank you very very much. Kwanza kabisa napenda kumshukuru Mungu. I want to thank God. Na kwa kweli hatukutegemea kabisa. We didn't expect kabisa. Lakini sifa na utukufu ni kwa Mungu. But we give all the glory to God. Muwe na kiasi. Napenda kuchukua nafasi hii. I want to take this opportunity. Kuwashukuru viongozi wote wa Afrika Mashariki, ma-PTs wote. Africa, all the PTs. Jamani, yani sisi tunafanya hii biashara kwa ushirikiano na upendo mkubwa sana. We are working this business with love and unity. Yes, lakini in a very special way napenda kumshukuru my upline. In a special way, I want to thank my upline. PT Hosi ni mama yangu. Hosiana Sanga.
Haya. Asante kwa kunipa ujasiri Hosiana. Hosiana, thank you for giving me this courage. Asante kwa kunilea hivi nilivyo ni wewe. Raising me the way I am. This Mungu akubariki sana. God bless you so much. Lakini pia napenda kuwashukuru viongozi wote wa Neolife. I want to thank all the Neolife leaders. My mentor Rico Brown, I am your product. Rico Brown ambaye ndio ameniongoza, mimi ni bidhaa yake. Thank you so much for believing in me since day one. Lakini pia viongozi wangu wakubwa sana. Also my leaders that are Drew, thank you so much for supporting me. Support yako kwenye timu yangu ni kubwa sana. Support yako kwenye timu yangu ni kubwa sana. I have this one brother, mtu ambaye namheshimu sana, mtu ambaye I have this person that I respect so much. Nampenda sana. I love so much. Niwaambieni tu, he has a special place in my heart, Freddy Kasia. Thank you so much. Fred Kasia. Haya, amewasikia, sasa tuendelee. In a very, very special way. Kwa njia kipekee kabisa. Napenda kumshukuru mume wangu, partner wangu kipenzi. Haya, I want to thank my husband. Watu wengi sana wanamuona Husna, lakini nyuma ya Husna kuna jemedari mmoja kiboko. Most people Niwaambieni namuita mastermind, yani ni jemedari. I call him the mastermind for supporting me. Asante sana, you are the best partner in the world. I love you so much. Nakupenda sana, wewe ndio partner bora duniani. Nilianza hii biashara nikiwa mwanafunzi ninayetafuta 50,000 ya matumizi. I started this business as a student looking for 50,000. Leo hii biashara imetubadilishia kabisa maisha yetu. Today the business has completely changed our lives. Tunaishi kwenye gorofa, tuna uhuru wa kifedha, tuna furaha sana. And we are very excited. Neno naotaka nikwambie my dear, kila mtu anaweza kuwa chochote kile. Everyone can do what they want. Nenda kafanye kazi kwa bidii ukimtanguliza Mungu and you will be unstoppable. Go fast and work hard and you will be unstoppable. Niwaambieni tu. Let me just tell you. Kila kitu kinawezekana. Twendeni tukafanikiwe, ndo kwanza kazi imeanza. Asanteni local DC wakiongozwa na Cosmas na wafanyakazi wote wa Neolife. I salute you my people. Thank you so much, the leadership of Tanzania being led by Cosmas. Thank you my beautiful team. Team Haya, jamani, hata ITV wamewasikia. Team no excuses. I dedicate hii trophy kwenu. Hii ni matokeo ya kazi kubwa tuliyofanya pamoja. Mungu awabariki sana, Mungu akawainue, na wapenda sana. No matter what, lazima tufanikiwe. Okay. Yani, nyie dawa yenu ni kimoja tu, ni kuongea kizungu mwanzo mwisho. Okay, asanteni sana kwa kushangilia na kwa kufurahi. Kuna wengine hapo mnaangalia hiyo simu, sijui hata hapa hamna ya kwake. Okay, simu zenye manyau msipige hapo, mtawatisha watu. Bora uangalie tu. Wengine kope zimetoka. Haya, nyie mwenye mawigi ambaye eleweki, sogeni huku, nataka kupiga picha. Sogea huku.
Wigi za 30,000 na zenye mnakaa mbele ya kamera. Sogea huku. Wenzenu na wigi za milioni, nyewe mnaeka za 30. Mna bahati ya hizo kofia. Yote yangekuwa hapa chini. Hata mikono haitakiwi kuonekana kwenye picha ya mapiti. Haya, asanteni sana. DJ tupe mziki wakati wanaenda kukaa. DJ tupe mziki wakati wanaenda kukaa. Tunaomba tuendelee na ratiba inayofuata. Can we proceed with the next program, please? Tarumbeta mwisho. Haya, asanteni sana. Haya, team no excuse, asanteni sana. Tarumbeta zitulie sasa. Okay, Team East Africa. Team Afrika Mashariki. Haya, naomba jamani tusikilizane. Familia ya matarumbeta, tama tusikilizane, tuendelee na ratiba nyingine. Okay, team, let's continue. Let's continue. Team East Africa, I got to tell you,
I have been a part of many Impact Summits through my Neolife career. Nimekuwa katika mikutano mingi mikubwa ya Impact Summit. But I've never ever been a part of something as truly awesome as this Impact Summit. Sijawahi kuona mkutano mzuri kama huu. This has been the best Impact Summit we have ever had. Umekuwa mkutano wa Impact Summit mzuri kabisa ambao tushawahi kuwa nao. But what I can promise you ambacho naweza nikakuahidi is next year it's going to be even better. Mwaka ujao itakuwa hata moto zaidi, itakuwa mzuri zaidi. So make sure you are here with your team. Before we go into the closing session, there's only two things left for us to do before we go into the closing session. The first thing I want to do is I want to thank the best MC the best MC in North, South, West and East Africa, Mr. Alson. Mr. Alson. Asante sana. Nashukuru sana. We appreciate you, Alson. And then the second thing I want to do is every Neolife staff member that is in the arena right now, please come and join us on stage. Kila mfanyakazi wa Neolife ambaye yuko hapa, tafadhali naomba huje hapa mbele. Please give them a round of applause and give some music while they come on stage. Muziki wakati wanakuja hapa mbele. Hawa watu wa muhimu sana. Thank you. Thank you. They're about to finish. Huh? They're about to finish. There. Okay. Tuwashangilie makofi ya nguvu. Let's clap for our Neolife staff that have made everything possible. Thank you. Asante sana DJ. So on behalf of Francis and Fred, I'm going to share this message. Kwa niaba ya Francis na Fred nitawashirikisha ujumbe. These events take a lot of planning and preparation. Hivi matukio kama haya yanahitaji muda mwingi sana na maandalizi. And we are here today enjoying this event because of the work that this team have done. Leo tumefurahia kwa sababu kazi waliofanya hii timu hapa mbele. Piga makofi wewe. At Neolife, you're in business for yourself, but not by yourself. Katika Neolife unajiunga kama mwenyewe lakini hauko peke yako. And you have incredible people in field development like Catherine. Na una watu muhimu sana wa masoko kama Catherine. You have incredible people like Dennis. You have Dennis that support us. Ambao wanatusupport. Whenever we need them, they're there to support us. Kila tunapowahitaji. And then you have incredible teams in the DC. Tuna timu makini sana za DC. We have Godfrey. Tunaye Godfrey hapa. Cosmos. Tunaye Cosmos. Cynthia. Na pale Cynthia. And their teams that sometimes you don't even get to see them. Hawa ni watu ambao saa nyingine hata huwaoni. Everything that these people do, kila kitu ambacho hawa watu wanafanya hapa, they do it so you can go and build your future out in the field. Wanafanya ili muweze kujenga maisha yenu ya baadaye. And so we just want to say we appreciate you and we love you. Tunataka kusema tunawapenda na tunawa appreciate sana. And our commitment for you is that we're going to build East Africa to its maximum capacity and fulfill your careers too. Na sisi changamoto yetu kujenga hii Afrika Mashariki mpaka iwe katika ubora wake kabisa. Please give our team a big round of applause and some music. Naomba tuwapigie makofi ya nguvu timu yetu ambao wanafanya kazi kubwa sana. Before we do that, let's get a photograph actually. Team, picha msiwe na haraka. Eva, picha. Yeah, come across here. Coleman, picha bali. Come right across. Zoetu kupiga picha za Super Grow. Coleman. Coleman anapenda kupiga picha za dumu la Super Grow. Sasa mmesinga huko hadi kuna wapata.
Thank you very much. Washangilie jamani. Furaha kubwa. Watu wamependeza. Wako vizuri. And put your hands together for Mr. Fred Cassier and Mr. Francis. Naomba tuwashangilie Fred na Mr. Francis. And as we close off with a session, our final session for the day, I have the privilege of inviting our international guest speaker. Na bahati sana ya kumkaribisha mtu muhimu sana ambaye ndio atatufungia huu mkutano. He's somebody that mentored myself as a distributor to success. Ni mtu ambaye alisimama na mimi nikiwa mgavi kufanikiwa. And he's mentored many of you. Na amekuwa mentor watu wengi sana hapa. They call him the diamond maker. Wanamuita mtengenezaji wa madiamond. Please get on your feet. Naomba tusimame tafadhali kwa utulivu. And welcome to Impact Summit 2024. Karibisha mbele hapa. Our International Vice President for Field Development, Mr. Rico Brown. Mr. Rico Brown. Naomba tumshangilie kwa kishindo kikubwa. Naomba mumlete hapa mbele Mr. Rico Brown. DJ, tunaomba mziki uliochangamka. Hapo ndio mambo yake hayo. Jamani, siwaoni mkishangilia vya kutosha. Naniangusha. Haya, makofi ya namna hii. Twende kazi. Come on, let's see what the white boy got. Thank you, Drew. Awesome. Hello! Hello! Say I'm alive. Sema uko hai. Say I'm alive. You don't sound like you're alive. Say it again. Say I'm alive. You know you were making more noise with blowing the horns and everything earlier. I'm alive. I'm alert. I'm awake. I'm enthusiastic. I'm enthusiastic. Hello, East Africa. Habari ya saizi Afrika Mashariki. I am excited. Yani hapa nina furaha to be here. Kuwa hapa. I'm excited na furaha to see all of the success that you all have achieved. Kuangalia mafanikio yote ambayo mmeweza kuyapata. I've seen East Africa grow over the last few years. Nimeona Afrika Mashariki ikikua kwa miaka kadhaa iliyopita. I've seen Uganda grow. Nimeona Uganda ikikua. I've seen Kenya grow. Nimeona Kenya ikikua. And now I see Tanzania growing. Na sasa hivi nimeona Tanzania ikikua. So give yourselves a big round of applause. Jipigeni makofi ya nguvu kabisa. You ready? You need to take a break? You need to go potty? A big round of applause. You know, something is going on. Okay, we are now good. I was just doing check 1 2 1 2. For those of you that don't know me, kwa wale ambao mnifahamu, my name is Rico Brown. Naitwa Rico Brown. I'm Executive Vice President with Neolife International. Mimi
executive vice president wa Neolife ya kimataifa. I've been with Neolife for 32 years. Nimekuwa Neolife miaka 32. I live in Houston, Texas. Naishi Houston, Texas. But I travel most of the time, traveling around many places. Na mara nyingi nimekuwa nikisafiri sehemu nyingi sana. In 32 years, I have been to 56 countries that we do business in Neolife. Na katika miaka 32 nimekuwa katika nchi 56 ambazo Neolife inafanya biashara. And I go and see people just like you. Na nikienda naona watu kama nyie. Average people. Watu wa kawaida. Trying to achieve extraordinary results. Wakijaribu kupata matokeo ambayo sio ya kawaida. People like you. Watu kama nyie. With goals and dreams and desire. Wenye malengo na ndoto na hamasa. People like you. Watu kama nyie. Excited about life and the possibility of being. Ambao wanafurahia maisha na uwezekano wa kuwa wanachotaka. See, we live in a world. Sasa hivi tunaishi katika dunia of continual becoming. Ambayo iko katika hali ya kuwa yule mtu unayetaka. Goals will always be out front. Malengo siku zote yatakuwa pale mbele and not behind. Na sio nyuma. Your goals should be out front. Malengo yako yanatakiwa yawe mbele. That is the only motivation that you have. Na hiyo ndio hamasa au motisha peke yake ulionayo. What you desire. Kitu unachotaka. What you want. Kitu unachohitaji. See, in life there are 3 phases. Katika maisha kuna hatua 3. And the first phase you go through in life is called need. Hatua ya kwanza unayopitia katika maisha inaitwa hitaji. You need. Unakuwa unahitaji housing. Unahitaji nyumba. Transportation. Unahitaji usafiri. Food. Chakula. You need it. Unakuwa unahitaji. The second phase of life is called want. Hatua ya pili ni ile unataka. You no longer just need, but you start deciding what you want. Umetoka kwenye hitaji, sasa hivi umeanza kuamua kile unachotaka. I want a Toyota. Unaamua nataka Toyota. I want a 4-bedroom home. Nataka nyumba ya vyumba 4. I want to travel. Nataka kusafiri. That's the want phase. Hiyo ndio hatua ya kutaka. But the phase that I want each and every one of you to achieve. Lakini hatua ambayo nataka kila mmoja wenu ufikie. It is called just because. Inaitwa kwa sababu tu. Just because. Kwa sababu tu. Think about that. Fikiria. You do it just because. Unafanya kwa sababu tu. You want a new car, you go out shopping, you wasn't looking for a car, you didn't want a car, but you bought it, and why did you buy it? Just because. Unapenda gari, umetoka gari nyumbani unayo, umefika kule umeamua kununua, na kwa nini umenunua hiyo gari? Kwa sababu tu umejisikia. You went to the airport to pick someone up and decided you were going to go somewhere for the weekend, and you didn't pack anything because you could buy it wherever you were going. Umeenda airport kumpokea mtu na umefika pale umeamua mwende weekend sehemu na ulikuwa hujabeba chochote, lakini unaenda na unanunua vitu vingine kwa sababu tu. Just because. That is the phase we want each and every one of you to achieve. Hiyo ndio hatua ambayo tunataka kila mmoja wenu afikie. How many of you want to be successful? Wangapi mngependa kufanikiwa? How many of you have big goals and dreams? Wangapi mna ndoto kubwa na malengo? You know, nataka nikwambie, in Neolife, katika Neolife, you're planning excuse me. In Neolife, you're planning your success. Katika Neolife unapangilia mafanikio yako. See, there are so many people working every day. They're just working for a living. Kuna watu wengi sana ambao wanafanya kazi lakini wanafanya kazi kwa ajili ya kuishi. In Neolife, lakini katika Neolife, you're planning your future. Unakuwa unapangilia maisha yako ya baadaye. You see, there is a challenge to success whether you realize that or not. There is a challenge. Lazima ugundue kuna changamoto katika mafanikio, uwe unajua hilo au ufahamu. If there wasn't a challenge to success, then everybody would be successful. Kama kungekuwaga hamna changamoto, then kila mmoja angekuwa amefanikiwa katika hii dunia. But in Neolife, everybody can. Lakini Neolife inasema kila mmoja Each and every one of you have an opportunity. Kila mmoja wenu ana fursa to achieve the maximum kufikia kiwango cha juu of your potential. Cha uwezo wako. See, going from average kutoka katika hali ya kawaida
to fortune. mpaka kufikia kwenye utajiri. It's not difficult. Sio ngumu sana. It's not very difficult at all. Sio ngumu hata kidogo. It is more difficult in your mind. Ni ngumu zaidi katika akili yako than it is in reality. Kuliko katika uhalisia. You see, the challenge is that you will meet on the road to success. Changamoto ni kwamba unahitaji kuingia katika barabara ya mafanikio. You have to be willing to overcome them. Lazima uwe tayari kupambana na hizo changamoto. The discipline. Kuwa na nidhamu. The setbacks. Kukutana na hizo vitu ambavyo vinakurudisha nyuma. Each and every one of you in this room have to be willing to do the uncomfortable. Kila mmoja kwenye hiki chumba lazima ufike katika ile hali ambayo hujisikii kufanya vitu fulani until it become comfortable. Mpaka ufike ile hatua ambayo unakuwa unajisikia kufanya vile vile. I want to let you in on a secret. Nitawapa siri nyingine. This is a real secret. Hii ni siri kabisa. And that secret is you get out of life who you are, not what you want. Utakachopata katika maisha ni kile ambacho wewe tayari umekuwa, sio kile unachotaka. To have more, ili uwe na zaidi, you must first become more. Lazima wewe uwe zaidi kwanza. And to become more, ili wewe uwe mtu zaidi, you have to work harder on yourself than anything else. Lazima ufanyie kazi fikra zako kuliko chochote kile. It's not about the person you sponsor. Sio kuhusu mtu ambaye umemwanzisha. It's not about the person you want to talk to. Sio kuhusu mtu yule ambaye unataka kuongea naye. It is all about you. Ni kuhusu wewe mwenyewe. And what you're willing to do. Na kila ambacho uko tayari kufanya. Are you willing to enjoy the discipline of doing the right thing? Uko tayari kufurahia nidhamu ya kufanya kitu sahihi? You're here at Impact Summit 2024. Uko hapa kwenye mkutano wa Impact Summit 2024. You've heard some outstanding stories that should inspire. Umekutana na stories za kuhamasisha. You just went out. Get the mic. There you go. Yeah. Ready? Twende kazi. Okay. What was I talking about? What was I talking about? Let's go. Well, but I was saying something. Huh? What was I talking about? Huh? Twende kazi. What? You go over there. I don't remember what I was talking about. Yeah? It's not about the person you sponsor. It is about you. And kuhusu wewe. You got to go over because we'll. And just let me know when he takes over the meeting. Mniambie akianza kuchukua mkutano. So I want to share with you kwa hiyo kuna vitu nataka niwashirikishe as we close this meeting. Tunavofunga mkutano. If you have paper and pencil, please pull it out. Kama una peni na karatasi, toa. My message to you today is from average. Ujumbe wangu kwenu leo ni inasema kutoka kawaida au wastani to extraordinary. Kufikia sehemu ambayo sio ya kawaida. From average to extraordinary. Kutoka kawaida kufikia hali ambayo sio ya kawaida. That is what Neolife will afford you the opportunity to do. Na hiyo ndio fursa unayopata katika Neolife. To have what you want. Kukupa unachotaka. To go where you want to go. Kwenda unakotaka. To drive what you want to drive. Kuendesha kile unachotaka kuendesha. From average to extraordinary. Kutoka mtu wa kawaida kwenda kwa mtu ambao sio wa kawaida. And how do we start that process? Na hiyo mchakato tunauanzaje? We started with the word attitude. Tunaanza na neno mtazamo. Your attitude. Mtazamo wako. Attitude is an internal feeling. Mtazamo ni ile hali unayojisikia ndani. That is expressed outwardly. Ambayo inajitoa kwa nje. How are you feeling inside right now? Unajisikiaje ndani mwako sasa hivi? Are you feeling the hope? Unapata yale matumaini? Are you feeling the possibility? Unapata ule uwezekano? See, you are in charge of you. Lazima uelewe kwamba wewe ndio uko in charge na maisha yako. So your brain has to tell your body how to feel. Kwa hiyo ubongo wako lazima uambie mwili wako namna ya kujisikia. How to feel. How to feel. Namna ya kujisikia. Your brain has to tell your body how to feel. Kwa hiyo lazima ubongo wako uambie mwili wako namna ya kujisikia. You want to feel sad?
Ukitaka kujisikia una huzuni, You want to feel angry? unataka kujisikia una hasira, You want to feel happy? au unataka kujisikia una furaha, You want to feel hopeful? au ujisikie una matumaini. Whatever your attitude is how you are feeling. Chochote mtazamo ulionao ndio jinsi unavyojisikia. Your attitude show up on your face. Je, huo mtazamo unaonekana kwenye nyuso yako? When someone look at you and you frown instead of smile, Mtu akuangalia umenuna badala ya kutabasamu, that's telling them how you feel. inawaambia jinsi ulivyo. So you have to change your attitude to a positive mental attitude. Lazima ubadilishe mtazamo wako uendelee kwenye mtazamo You have to chanya. change your thinking to positive. Lazima ubadilishe jinsi unavyofikiri uingilie kwenye kufikiri chanya. I don't care what you say. You say, "Oh, Rico, we have an African culture, we have a US culture, we have a European culture." Sijali utakachosema, sijui tuna tamaduni ya Kiafrika au ya Kimarekani. But we also have a Neolife culture. Lakini lazima ujue tuna tamaduni za Neolife. We're walking around talking about good health and prosperity. Tunaongea tukiongelea kuhusu afya njema na mafanikio. Good health and prosperity. Afya njema na mafanikio. Are we truly experiencing what we are talking about? Je, unapitia kile unachoongelea? You had a panel up here talking about using the product. Unaongelea kuhusu kutumia bidhaa lakini uonekani kama mtu anayetumia bidhaa. I was talking to someone at a leadership school and they said, "Well, Rico, I use the product." Nilikuwa kule kwenye shule ya uongozi na mtu akawa ananiambia kwamba anatumia bidhaa. They say, "I take 1 trillion a day." Alafu akasema mimi nakulaga kidonge kimoja cha trillion kwa siku. Hello. 1 trillion a day. Trillion kamoja kwa siku. Is that using the product? Hiyo je ni kutumia bidhaa? Is that feeling healthier? Je, hiyo inakufanya ujisikie afya bora zaidi? How are you out there telling people to use the product and you don't use it? Kwa nini uko kule nje unaambia watu watumie bidhaa wakati wewe hutumii? Every time someone see me eating breakfast and they see the nutrition that I take, they wonder if I am sick. Kila mmoja akiniona nikiwa napata breakfast na wanaangalia vile virutubisho ninavyotumia wanajiuliza huyu anaumwa? The servers say, "Are you sick?" Wanaanza kusema unaumwa? I go, "No." Naambia hapana. My attitude towards my health, mtazamo wangu juu ya afya yangu and towards prosperity, na kuangalia mambo ya mafanikio is very good. ni nzuri sana. What will kill your attitude? Nini kitaua mtazamo wako? Let me give you 3 things. Ngoja niwape vitu vitatu. Friendships, urafiki au marafiki, relationships, mahusiano, they will kill your attitude. Zitaua mtazamo wako. There are a lot of negative people out there. Kuna watu wenye mitazamo hasi sana. And they don't really mean you a lot of harm, but they don't want to step up. Wanakuwa hawakusudii sana kukuumiza lakini hawataki kujitokeza and be better, ili wawe bora zaidi. So consequently they don't want you to be better. Kwa hiyo ukiangalia kwa upande mwingine hawataki wewe ujiboreshe. Do something for me. Naomba unifanyie kitu hapa. When you're around your friends, put the biggest smile on your face every day for 1 week. Kwa wiki moja ukiwa na marafiki zako, hebu weka lile tabasamu kubwa kabisa ulilonalo. I guarantee you some of those friends will not come back around. Nataka nikuhakikishie kuna baadhi ya marafiki zako hawatarudi tena. Because they can't understand why you are so positive. Kwa sababu watakuwa hawaelewi kwa nini huyu ana mtazamo chanya sana. Failure. Kushindwa. How long do you hold on to failure? Je, unang'ang'ania na kushikilia ile hali yako ya kushindwa kwa muda gani? When you make a mistake, it is okay. Ukikosea ni sawa. It is okay to make a mistake. Ni sawa kukosea. It's not fatal. Kwa hiyo sio kitu kibaya. Let me tell you something. Ngoja niwaambie kitu. When you make a mistake, utakapofanya kosa, it's when you grow. Ndipo unapokuwa. It's when you learn. Ndipo unapojifunza. Don't hold on to the mistakes that you've made. They are in the past. Usikae unang'ang'ania makosa ambayo ulifanya, hao yameshapita. You can't change them. Uwezi ukayabadilisha. And you can't redo them. Na uwezi ukafanya upya. You have to move on every day thinking that the next thing that you do is going to be what you want to accomplish. Lazima kila siku usonge mbele ukijua kitu unachofanya ni kile unachotaka kufanikiwa. Here's the next thing. Kingine kinachofuata. What will have an effect on your attitude is how you see the future. Ni namna pia ambayo itasababishia mtazamo wako ukae sawa, ni namna unavyoona maisha ya baadaye. How do you see the future? Wewe maisha yako baadaye unayonaje? I mean, we have probably 3,000 people sitting here in this room. Tuna watu kama 3,000 wamekaa humu kwenye hiki chumba. And how do you see the future? Je, maisha ya baadaye unayaonaje?
Finish? Umemaliza? She was having a conversation. I didn't want to interrupt. Yuko anaendelea na mazungumzo yake kwenye simu, sitaka kumuingilia. How do you see the future? Maisha yako baadaye unayonaje? Is it bright? Je, ni yale ya mvuto? Will you be manager, senior manager? Je, utakuwa manager au utakuwa senior manager? Executive manager, director. Executive manager au mkurugenzi? Sapphire World Team. Utakuwa Sapphire au timu ya dunia? How many of you want to be president's team? Wangapi mnataka muwe timu ya rais? Guess what? Ngoja niwaambie. Start seeing your future. Anza kuiona katika maisha yako ya mbele. Start seeing yourself as a president's team Anza member. kujiona kama mtu wa timu ya rais. You see them back there. Unawaona kule nyuma. You see how they walk. Unaangalia jinsi wanavyotembea. You see how they talk. Unaangalia wanavyoongea. See how they dress. Angalia wanavyovaa. Start acting like them. Anza kuwa kama wao. If you want to be something, you have to start doing it before you get there. Ukitaka kuwa kitu fulani, lazima uanze kufanya vile vitu kabla hujafika pale. Priority is point number 2. Vipaumbele ndio point namba 2. We should live by priority and not by pressure. Lazima tuishi kwa vipaumbele, sio kwa ile pressure ya maisha. Do you understand what that means? Sijui mnajua kama ninachomaanisha hapo. We should prioritize the things that we need to do and not allow the necessity and the pressure to dictate what we're going to do. Lazima tupe vipaumbele vitu ambavyo tunataka kufanya, sio zile pressure za maisha ndio ziamue ufanye kazi yako namna gani. We should prioritize qualifying before the last day of the month. Lazima uipe kipaumbele kuqualify kabla ya siku ya mwisho ya mwezi. Hello. Hello. We should prioritize qualifying before the end of the month. Lazima uipe kipaumbele kuqualify kabla siku zile za mwisho. Some of us wengine wetu lives under pressure. Tunaishi kwa pressure kubwa. And we wait to the last minute to see what's going to happen. Unasubiri mpaka dakika ya mwisho kuangalia nini kitatokea. And then when you miss the cutoff, alafu ukikaribia pale ulipokuwa unataka kufika, you want to blame us. Unaanza kutulaumu sisi. You want to blame your sponsor. Unaanza kumlaumu aliyekuonyesha biashara. Live by priority. What is a priority in this business? Ishi kwa vipaumbele. Vipaumbele katika hii biashara ni nini? Sponsoring. Cha kwanza ni kusponsor. Sponsoring is a priority. Kusponsor ndio kipaumbele namba 1. Qualifying. Kuqualify. Qualifying is a priority. Qualify ni kipaumbele. Stepping up. Kuchukua hatua inayofuata. Stepping up is a priority. Kuchukua hatua inayofuata ni kipaumbele. And you are not doing it for me. Na uifanyi kwa ajili yangu mimi. You're not doing it for me. Hauifanyi kwa ajili yangu mimi. You're not doing it for your sponsor. Hauifanyi kwa ajili ya sponsor wako. You're not doing it for your president's team. Hauifanyi kwa ajili ya mtu wako wa timu ya rais. If you meet those priorities, you are doing it for you. Ukikufanya hivyo vipaumbele, unakuwa unajisaidia wewe mwenyewe. I think sometimes you forget that you are a business owner. Saa nyingine nadhani waga mnasahau kwamba wewe ni mmiliki wa biashara. Each and every one of you. Kila mmoja wenu. We have 3,000 business owners sitting in this room today. Tunawafanya wamiliki wa biashara 3,000 wamekaa katika hiki chumba. It is your business. Ni biashara yako. And you have to be active in building your business. Lazima uwe katika ile hali ya kujenga biashara yako. You have to learn to talk about your business. Lazima ujifunze kuiongelea biashara yako. You have to learn to explain your business. Lazima ujifunze kuelezea biashara yako. You have to learn to close individuals for your business. Lazima ujifunze namna ya kufunga wale wanaokuja kusikiliza biashara yako. You can't wait on someone else to do it for you. Huwezi ukamsubiri mtu kukufanyia. Priority. Vipaumbele. Don't live under pressure, live by priority. Usiishi kwa pressure, ishi kwa vipaumbele. And I guarantee you, if you live by priority, you will find things will go much smoother. Na nakwambia ukiishi kwa kuzingatia vipaumbele, mambo yatakwenda kwa ulaini zaidi. Under priority, I want you to write these 3 things down. Chini ya vipaumbele nataka uandike vitu 3. Requirements. Mahitaji. What is required of me? Nini kinahitajika kutoka kwako? Requirements. Mahitaji. What is required of me? Nini kinahitajika kutoka kwako? Return. 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 What you're going to get back. Unaenda kupata nini? Nini kitakurudia? What gives me the greatest return for my investment and my time? Ni kitu gani kitakupa faida zaidi katika uwekezaji wako? The last thing is reward. Cha pili ni kama zawadi. What gives me the greatest sense of joy? Nini kinakupa furaha zaidi?
That's how you determine what your priorities are. Hivyo ndivyo unavyogundua nini vipaumbele vyako. What is required of me? Nini kinahitajika kutoka kwako? What do I need to do next? Nahitaji kufanya nini? What's going to give me the greatest return on my time and my investment? Kitu gani kitanipa faida zaidi kwa muda wangu na uwekezaji ambao naweka? Vision. Maono. This is my last one. Vision. Ndio ya mwisho. Maono. Knowing how to see. Lazima ufahamu namna ya kuona. To see clearly. Kuona vizuri zaidi. You need to see yourself clearly. Lazima ujione vizuri zaidi. In other words, you need to believe in yourself. Na ya mwisho ni kwamba lazima ujiamini. Do you believe in yourself? Je, unajiamini? Do you really believe in yourself? Unajiamini kweli? Do you know that you are made in the image of God and you're here for prosperity? Je, unajua umeumbwa kwa mfano wa Mungu na uko hapa kwa ajili ya kufanikiwa? If you know that, then you should believe in yourself. Kwa hiyo kama unafahamu hilo, inabidi ujiamini. When you believe in yourself, you get confidence. Ukijiamini zaidi unapata confidence. Is sexy. Na kujiamini inavutia. Confidence is sexy. Kujiamini ni kitu kizuri sana. When you see someone with confidence, you look at them and you admire them because you know something good is happening. Ukiona mtu anayejiamini, ukimwangalia unawafurahia kwa sababu unajua kuna kitu kinaendelea katika maisha yao. You know, most people carry their greatness to the graveyard. Watu wengi wanaenda makaburini na uwezo wao ule mkubwa kabisa. And in the graveyard, if we could retract those ideas and thoughts right out of the graveyard, we could make $1 million. Na kama tungechukua ile mawazo ambayo tumeenda nayo makaburini sasa hivi, tungekuwa tumetengeneza utajiri mkubwa sana. They were afraid. Walikuwa na hofu. They were afraid to go after their vision. Waliogopa kufuata maono yao. Are you going to take your greatness to the graveyard with you? Je, na wewe ukuu wako utaenda nao makaburini? Are you going to cry the tears of poverty? Je, utaanza kulia machozi ya umaskini? You know what the tears of poverty are? Unajua jinsi machozi ya umaskini yalivyo? Have you ever heard the word tears of poverty? Ulishasikia kitu kinaitwa machozi ya umaskini? You're crying the tears of poverty when you make excuses for what you can't do. Utakuwa unalia machozi ya umaskini kama unatoa visingizio kwa kila ambacho huwezi kufanya. Because what you're really saying is what you say you can't do is what you're telling us is you don't want to do it. Kwa sababu unachokuwa unasema kwamba kile hutaki kufanya ni kile ambacho unatuambia hutaki kukifanya. You like saying I am not smart enough. Uko unasema mimi sina akili za kutosha. I'm not good enough. Mimi sio mzuri wa kutosha. I didn't go to school. Nahitaji kwenda shule. I didn't go to university. Sikwenda chuo. You will sit around and make excuses for what you can't do. I don't know how to talk to people, Rico. Umekaa hapo huko unaweka visingizio kwa kile ambacho huwezi kufanya. Kila saa every time you make an excuse, you're crying the tears of poverty, and that's where you will stay in poverty until you quit crying and try. Kila unapokaa na kuanza kutoa visingizio, uko naishi machozi ya umaskini na utabaki hapo hapo. What you can't do. Ukiongelea vitu ambavyo huwezi kufanya. In this business you're going to have to make some changes. Na katika hii biashara lazima ufanye mabadiliko. Change is not difficult. Kufanya mabadiliko sio kitu kigumu. If you commit to what you're going to change to, it is not very difficult at all. Ukiamua kwa kile kitu unachotaka kubadilisha sio ngumu sana. You see, when you change, unagundua kwamba ukiamua kubadilika, everything around you will change. Kila kitu kilichokuzunguka kitabadilika. Your attitude will change. Mtazamo wako utabadilika. Your walk will change. Unavotembea kutabadilika. Your talk will change. Unavoongea itabadilika. And everyone will see the difference in you. Na kila mtu ataona tofauti iliyopo ndani yako. In you. Ndani yako. Don't sit in the bleachers watching someone else achieve success. Usikae tu hapo ukiangalia wengine wakipata mafanikio. Don't just applaud someone else's success. Usikae tu kuwashangilia watu ambao wamefanikiwa. Don't just blow your horn for someone else's success. Sio ukae tu unapuliza tarumbeta kwa mafanikio tu ya mtu mwingine. You took over then, didn't you? Yeah, you did. But blow your horn for yourself. Puliza tarumbeta kwa ajili yako pia mwenyewe. You see,
There you go. Safi. Hicho ndo nachoongelea. Quit just celebrating someone else and get to take action. Get to work. Anza kufanya kazi. Sky tu. Anza kufanya kazi. You need to be up here being recognized for something. Unatakiwa uwe na unapita hapa ukitambulika kwa kitu. And if you are not recognized for something this time, next year you should be on this stage being recognized for something. Na kama leo hujatambulika hapa, jipe changamoto kwamba siku inayofuata wewe ndio utakuwa unatambuliwa hapa. And you can do it. Na unaweza kufanya hivyo. You see, it is not what you learn. It is not what you know. Unajua ambacho unatakiwa ufahamu sio kuhusu kile unachojua au ambacho umejifunza. That will make the greatest difference. Ambayo itaweka tofauti katika maisha yako. Whether you will be here next year. Kama utakuwa hapa mwaka ujao. It's how you feel about what you know. Ni kuhusu unavyojisikia katika kile unachofahamu. It's how you feel about the choices and the chances that you have. Ni unavyojisikia kuhusu zile chaguo na chance ambazo unazo. Or don't have. Au ambazo huna. To whether you will try. Kama utajaribu. Or not try. Au hautajaribu kabisa. Whether you will believe. Kama utaamini. Or not believe. Au hutaamini kabisa. This Impact Summit. Mkutano wa Impact Summit. It's not just a celebration. Sio tu kusherekea. It's a kickoff. Ni ule mwanzo. It's a kickoff for another year. Ni mwanzo wa mwaka unaofuata. It's a kickoff for your business. Ni mwanzo wa biashara yako. For you. Wewe. When you come here, you should be renewed. Unapokuja hapa lazima uwe umejazwa upya. You should find somebody that you didn't know and talk to them. Lazima utafute pia mtu ambaye ulikuwa umfahamu alafu uongee naye. From this Impact Summit, you should have a newfound confidence. Na kutokea huu mkutano lazima utoke na ujasiri mpya. Confidence that your life will change. Ukianza kujiamini hata maisha yako yatabadilika. 32 years. Miaka 32. My life has changed. Maisha yangu yamebadilika. To the point that I'm ready to slow down. Imefikia hadi hatua sasa nataka nipunguze kasi. And as a result, na kwa sababu hiyo, you can see that we have put some dynamic people in place to carry on the baton. Tumepata watu wengine wenye nguvu na uwezo ambao tunataka tuwarithishe wasogee mbele. We got Drew McDermott. Kama mnaona pale tuna Drew McDermott as your Vice President of Field Development. Kama Vice President wa Field Development. Big round of applause. Naomba tumpigie makofi ya nguvu. Look, if you are going to applaud, nataka niombe kama umeamua kupiga makofi, applaud as if you're applauding for yourself. Piga makofi kama vile unajipigia mwenyewe makofi. Let's give Drew a round of applause. There you go. You know, Fred Kasia. Tunaye pia Fred Kasia. He was in operations. Alikuwa katika uendeshaji. But got excited about what he could do to help you all in field development. Lakini akafurahia katika vile vitu ambavyo anaweza kusaidia katika upande wa masoko. And he left his job in operations and came to field development. Akaacha kazi ya uendeshaji akaja huku kwenye masoko. Fred will make a difference in your business. Pia Fred ataweka tofauti katika biashara. And all of East Africa. Na Afrika Mashariki nzima. So the future is bright. Kwa hiyo maisha ya baadaye pale naona yanavutia. Though I won't be back as often as I have been here. Sitaweza kuja mara kwa mara kama ambavyo nilikuwa nakuja hapa. I do plan on coming back. Na mkakati wa kuwa narudi. You know, after living in East Africa for about 2.5 years. Baada ya kuishi hapa Afrika Mashariki kwa miaka 2.5. I consider East Africa my home in Naichukulia Afrika Mashariki kama nyumbani kwangu kwa hapa Afrika. So get ready. Kwa hiyo jiandae. I'm going to ask you to do few things for me. Nitaomba mnifanyie vitu vichache. And this is for you. Na hii ni kwa ajili yako wewe. Before you get home. Kabla hujafika nyumbani. I want you to do a self-evaluation. Nataka uweze kujitathmini. A self-evaluation. Naomba ujitathmini mwenyewe. Decide what you're really willing to do. Amua ni kitu gani ambacho uko tayari kufanya. Decide how hard you are really willing to work. Amua uko tayari kufanya kazi kwa bidii kwa kiasi gani. Be tough on yourself. Kuwa mkali juu yako. Don't be easy. Usiwe mwepesi tu. Self-evaluation.
Jitathmini. The second thing I want you to do, cha pili ambacho nataka ufanye, is decide if you're ready to make the next step. Amua kama uko tayari kuchukua hatua inayofuata. It's a decision more than anything else. Ni maamuzi kuliko kitu chochote kile. Once you decide to make the next step, ukiamua kuchukua hatua inayofuata, everything will fall in place. Kila kitu kitakaa sehemu yake. The things that you need to know will happen for you. Vile vitu unavyohitaji kuvifahamu vitajitokeza. Turn everything into a positive. Badilisha kila kitu kiwe chanya. Start thinking very positive. Anza kuwa na fikra chanya. And if someone says something negative, flip it over and say, no, that's not correct. I will, I can, I am, I must. Na mtu akileta ule mtazamo hasi, wewe badilisha useme naweza, nitafanya, kitaeleweka. Here's the last one. Hii ndio ya mwisho. Have faith. Kuwa na imani. Have faith in this opportunity. Kuwa na imani juu ya hii biashara au fursa. Have faith in your upline. Kuwa na imani na upline wako. Have faith in your president's team member. Kuwa na imani na mtu wako wa timu ya raisi. But more importantly, have faith in yourself. Lakini cha muhimu zaidi, kuwa na imani na wewe mwenyewe. You, each and every one of you, kila mmoja wenu hapa, you have greatness in you. Ndani yako una ukuu. Greatness. Una ukubwa, ukuu. Don't let that greatness go to waste. Usikubali huo ukuu ukaenda hivi hivi. Put yourself in a position. Jiweke katika nafasi to pull the best from yourself. Kuleta ubora kutoka kwako. And you'll get the best. Na pia utapata ubora from the people that's a part of your organization. Katika wale watu ambao wako katika biashara yako. God bless you and Mungu thank you for awabariki being sana here. Na asanteni sana kwa kuwa hapa. Na ndio tumefika mwisho wa mkutano.